este Play Red Live. Hoy vamos a vivir este duelo en el Estadio Mallorca Somos entre el Real Club Deportivo Mallorca y el Deportivo Alavés. Intentamos conseguir, ya lo saben, esa primera victoria en casa que nos dé un empujón en la clasificación, donde ahora mismo ocupamos el 17º puesto con 10 puntitos. 15 suma el Deportivo Alavés, un poco más cómodo en la clasificación, en la posición 13ª. Y estas son imágenes de hace ya unos minutos con la llegada del bus al estadio. Ahí tienen al entrenador, al míster, a Javier Aguirre, serio, junto a su staff técnico. El resto de jugadores con Pablo Mafeo, ahí tenemos a Javi Llabrés también recibiendo mimos también por parte del staff técnico. Sibe Vandereyden, Nastasic, veremos hoy quiénes son titulares en ese centro de la defensa. Recordamos que Raillo está en perfectas condiciones, así lo dijo el míster en la rueda de prensa previa a este duelo de la jornada 15, por lo tanto esperamos que el capitán vuelva a ese 11 inicial. Enseguida lo sabremos. Y ahí tienen cómo van llegando también al túnel de vestuarios. Vemos ahora a Pablo Mafeo, que sí que era una de las dudas, sí que reconoció el técnico mexicano que estaba un poco tocado de la rodilla y que era la duda principal, si jugaría él o Gio González. Como decimos, en nada, en muy poquito lo desvelaremos. Martin Valen, otro de los jugadores importantes para Javier Aguirre, y este hombre, Kyle Larin, al que esperamos que hoy pueda ser su día, el suyo y el del equipo, pero el suyo personalmente también, porque lleva buscando mucho tiempo el gol. Al final, por una cosa o por otra, no ha llegado, pero ¿por qué no? Puede ser hoy el día de la primera victoria en casa y del primer gol de Larin en Liga, si lo hizo en Copa. Samu Costa también llegando como es habitual, siempre con sus auriculares, escuchando su musiquita con mucho flow, como nos gusta. Más relajado el mago de Artà, Sergi Derdé, otro de los hombres importantes, el 10, cuando no se sabe qué hacer con la pelota, balones al 10, siempre lo decimos, y más si ese 10 lo lleva a la espalda el mago de Artà, como es Sergi Derdé. Rostro de concentración, el que veíamos de nuevo de Kyle Larin. Seguían llegando los futbolistas, como decimos, son imágenes de hace unos minutos, llegando al Estadio Mallorca Somos, segundo partido consecutivo aquí en Liga, y no será el último, tercero, porque hay un tercero, como decíamos, que será el del Sevilla el próximo fin de semana. El otro día pudimos rascar un punto contra el Cádiz, no nos conformamos, queremos más. Hoy esperamos poder sumar los 3 y completarlos también con otros 3, ¿por qué no?, el fin de que viene contra el Sevilla. MATCHDAY también concentrado con su música, que le gusta mucho el flamenco. No tenía cara ahora de estar escuchando flamenco, pero música seguro para concentrarse para este partido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, buenas y mallorquinistas tardes. Hoy es día de partido y juega el Real Club Deportivo Mallorca. Hoy, por lo tanto, toca vivir este Play Red Live para seguir el Real Club Deportivo Mallorca, Deportivo Alavés, partido correspondiente a la jornada número 15 del campeonato y donde esperamos, como decíamos, contar la primera victoria del equipo en su estadio, en el Estadio Mallorca Somos. Estamos acompañados también por dos cracks. Tenemos a Xisco Campos, capità, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estem? Beníssim, amb ganes, no? Ja de... Sí, moltes. Sempre venir a Somos, sempre se té ganes de puntuar a 3 i estem a casa. Hem de donar tot el que tenim, com sempre fem, i molt content de poder estar aquí. Y nosotros de tenerte tú, y también contentos de tener a Joan Stankovic. Joan, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. muy bien, muy bien. ¿El mallorquín cómo lo llevas? Sí, entiendo todo. Cuando se habla de fútbol... Lo sé, en algún momento, si quieres, hablamos en serbio también, que lo dominamos a la perfección. Bueno, ¿qué tal? ¿Cuáles son las sensaciones también para el partido de hoy? Bueno, un partido difícil. Primero yo creo que el peor enemigo de Mallorca hoy no es Alavés. Yo creo que el peor enemigo de hoy es ansiedad que tiene Mallorca. Ansiedad por muchas cosas. Ansiedad por ganar en casa, ansiedad por estar tan abajo y ansiedad por demostrar a la gente que este equipo tiene cosas y tiene ganas de hacer un buen partido y sumar los 3 puntos. Así que hoy nos jugamos mucho, un partido difícil. Alavés viene yo creo que últimos 3 partidos viene ganando, ¿no? Uno en Copa y 2 en la Liga, viene con ganar 3-1 al Granada, anímicamente fuerte y bueno, un partido muy complicado. Sí, efectivamente, partido entre dos rivales, se supone directos, ¿no?, en la clasificación. Bueno, tenemos en la alineación, en nuestra propia alineación, al que defenderá hoy, que será Xisco, otro para poner los centros, como es Joan Stankovic. Para rematar todo esto, tenemos a dos killers. Vamos a saludar al primero, Damián García. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cuál es el ambiente en Somos, ahí a pie de campo?
¿Qué tal? Muy buenas, José, muy buenas mallorquinistas. Pues se está llenando ya este estadio Mallorca Somos. De momento no ha salido nadie a calentar, ni siquiera los porteros, que suelen ser los primeros en saltar al terreno de juego. Y 14 graditos, lo he mirado hace poco. Eso sí, hay que traer la chaqueta, pero hace buen sol, cielo despejado. Por lo tanto, un buen día para ver fútbol. Esperemos que al final de los 90 minutos podamos celebrarlo con una victoria. Perfecto, gracias Damián, seguro que será así. Y la otra killer, si Damián lleva a la espalda, Rocío Carretero con el 10 y con el jugador número 12, que es la afición. Rocío, ¿qué tal? Bon vespre, dir. S'acostum, no? Què tal, com estàu? I de, mireu, nosaltres ens trobam aquí, s'acostuma, exactament, José, què vols? Mira, ens trobam en Namarga. Namarga també és fills de la casa des de fa molts anys, mallorquinista de Socarrel, estàvem conversant de veurem quines són aquestes sensacions de cara en aquest partit importantíssim, el d'avui, una setmana ben intensa, Marga. Pues sí, la veritat és que avui hem de metre 3 punts, ho sabem, creiem en l'equip, confiem en l'equip, i segur que ho donaran tot, perquè a més ho intenten cada partit, a vegades no surt com el voldrien, però seguríssim que avui ens donaran l'alegria i guanyarem els 3 punts segur, però. I a més ven cares conegudes, com és en Luis García. Exacte, un míster que l'estimem molt, que l'han rebut amb un aplaudiment, però això sí, el moment que s'arbi piti al principi del partit, aquí ja ha d'acabar amb nosaltres. Exacte, som amics fins a aquest moment, però després ja tot ha de ser per nosaltres. És normal, així com ha de ser. També recordam, per exemple, jugadors com en Salva Sevilla, perquè lògicament també se'n va anar, te'n recordaràs, el moment que ell també se'n va anar, bé, eren jugadors que s'estimaven molt, ens en recordarem sempre del seu, en Cellar també, ens en recordarem molt dels seus gols que feia de falta en Salva Sevilla, li dèiem en Mago, però bé, són etapes tancades i nosaltres tenim una ben present, que és aconseguir aquests 3 punts. Exactament, el que va venir va estar molt bé, però si nosaltres ara hem de pensar en els que tenim ara mateix, i els que tenim ara mateix són els que assegurissin que ens donaran la salvació a final de temporada i estem amb ells a mort. A mort. Gràcies, Marga. Te deixem partir, que sabem que han vengut amb la família i que té moltes ganes ja d'estar en el teu puesto per animar. Exacte, visca el Mallorca. Visca, Marga, ja ho veus. Primera sensació del mallorquinista. Tenen ganes d'aconseguir els 3 punts a casa. Perfecte, sí. Hello, good day to everybody and welcome to Play Red Live for this match today in Somos Stadium against Alavés football team. Sorry for that delay in the English program, we had some sound and technical issues, but yes, Mallorca is now fighting for salvation in First Division. Número 17 ahora mismo con They are right now occupying the 17th position today on 10 points. Hopefully, by the end of today, they will be on 13 points. Just going to try and bring up the standings for the First Division at the moment after these first 16 rounds of La Liga. There we go, we have to trust our team there. So you go, there's the first half of the standings at the moment for you. You've got Real Madrid there in the lead, still followed by Girona. And Getafe there, bring up the rear on 10th. And there's the second half. So this is the one that affects us, of course. Second half of the table. Alavés there on the 13th position with 15 points. Hay razones para pensar en que hoy de aquí pueden no llevarse absolutamente nada y el Mallorca 17ª posición con esos and Mallorca there in position number 17, hopefully by the end of the day on 13 points. Celta, Granada and Almería in the relegation zone at the moment, especially after their defeat against Real Madrid very recently, which of course is good news for Mallorca team specifically. So you've got Predrag Rajkovic warming up right now on your screens. Let's go over the starting lineup for Mallorca's match today. We've got Rajkovic in goal with, it seems to be, defense. We will talk about that because our stats are telling us line of 5 in first, but we don't think that's the case. So we've got Antonio Rayo and Martin Valjean in the middle, Jaume Costa and Gio Gonzalez on the wings.
We'll talk about that with Joan and Chisco very soon. We've got Samuel Costa and Sergi Darder in the midfield, Antonio Sanchez and MATCHDAY on the wings. And striking today, our top goal scorer with 5 goals in league and 3 more in Copa del Rey matches, Abdon Prats. So, Chisco, what do you think of this lineup? So, quite a few variables there. So we think it's going to be a 1-4-3-3 formation, right? Yes, it seems like we're going back to the line of 4. It's a variable that inside the starting 11, we know there can be lots of different variants, and we can make lots of alternatives there. But because of this strategy drawing, having Abdon up top on his own, striking, that allows Antonio and Amat to be on the wings and try and close off any possible gaps. We'll hear from Damián very soon, interviewing Javier Aguirre, which could maybe give us some answers or not, because we also know how Javier Aguirre sometimes likes to keep things close to his chest. Ocupe el carril derecho, que también lo hemos visto, ¿eh? Yo creo que va a cambiar el sistema. Por lo que veo, por los jugadores que... Well, I don't really know, but he might change the system. But it seems like he's going to play 4-2 with Darder behind Abdon Prats. I think that's the best place to have Sergi Darder right now, to do the last pass before having Antonio Sanchez on the right and Amat on the left. And as I said, Mallorca at the moment, they've gotten used to have those at that line of 5 in defence, but now with Amat on the wings, they can play a different system. Yes, and that is what we expect to happen. Parece ir, ¿no? Más adelante, en principio parece, ¿no? No sé, luego al final, defensa de 5 de 4 no te dice dónde vas a buscar al rival, pero sí que parece un poco más atrevida, ¿no? Que otras veces de... So this drawing looks a little bit more daring, a little bit more aggressive than other ones, right? Yeah, I mean, we were talking about it earlier. Possibly when you play at home, you have to carry the initiative a bit more. I mean, that can work better or worse for you, obviously. But I think this decision is a positive point for the team. And also, again, it's a rival that knows you very, very well today. And we'll see just how it works today. Because as we were saying, we are doing more than what the results are showing for us right now. So we've got to really put the pressure on the goal-scoring area. And of course, we know that well already. And it looks clear that this is what Javier Aguirre is going for today. Cambio de planteamiento para sorprender a un rival que, bueno, dirigido por Luis García Plaza, que conoce bastante, ¿no? A toda la plantilla. So obviously we're up against a rival today, directed by Luis and managed by Luis García Plaza, somebody who knows very well the team. Well, you know, Luis García Plaza didn't have the best ending with Mallorca. I mean, he was fired, of course. So I think he will definitely be coming here today very, very eager. Los centrales tienen que tener mucho cuidado con el delantero, ¿cómo se llamaba? Dion. So I think midfielders need to be very, very careful with the Alavés striker. I watched him in the match against Barca the other day. He is definitely one to be reckoned with. Como Alavés tiene dos bandas bastante buenos con centros. Alavés also have 2 really good wingers. Yo creo que después de un centro por la izquierda que llegaba a él. Y bueno, hay que tener cuidado, la verdad que a la vez. So we definitely have to be very watchful today. Cuando vemos la calidad de las dos plantillas, yo creo que Mallorca tiene mejores jugadores y mejor plantilla, pero ahora en este momento a la vez está 7 puntos
I think at the moment Alavés are 7 points ahead of the relegation zone. Then they are pretty good about themselves. Well, let's go and see how fans are feeling anemically. We're going to go over to Rocío now. There was some pre-match atmosphere in the fan zone. So what do they think about the lineup today and what do they think about the strategy? Well, we are with Marta here, who's come from Lloseta. So what have you got to say about this Sunday 2 p.m. match? Well, I mean, it's a bit inconvenient because it's lunchtime. So we're talking about starting lineup. What do you think of it? I hope it works. I hope that we can take away 3 points, and if not, then a draw. I think it's got to be a win today. Yeah, but if we can't manage it, then, then a draw. What do you think of Antonio's position today? I think it looks good. I hope it's easy for him. They will definitely fight as they always do, 100%. And just go all out. It will definitely be a good match to watch because, there's it's going to be a bit difficult today, but we have to fight until the end. And especially with known familiar faces today. Cela, Luis García Plaza, of course. Yeah, so many memories with the players within the team, especially with the coach. And we can't forget that he was a great person for the team, and we have to recognize that. Mallorca will always have a special place for him. So it's going to be a tough day today. And of course, I don't support Alavés. I'm a 100% Mallorca supporter. But I do hold a lot of affection for Luis García Plaza. Yeah, I mean, he did a lot for the team, the same way that Aguirre did too. And they're both really fighting for the team's reputation. So how nice would it be for our manager to have finally a victory here in the stadium? Yeah, and especially not only for him, just for everybody here. Well, sending you lots of support to you, Marta. I can tell that you're nervous about the match. Yeah, you normally get nervous anyway. So don't worry, it's all going to be fine, and everybody's going to be here backing you and backing the rest of the team. There you go. Some reflections from Marta, a fan of Mallorca fan there. Yes, I really like the way that all the Mallorca fans always end on such a positive note as well. And we also really like hearing from Javier Aguirre, especially when interviewed by Damián. Let's go and hear it. I think this year we've given the team a different offense variant. We've been different with the ball, but we haven't been lucky in the goal-scoring areas so far. What kind of match are you expecting today? Alavés are a really vertical team. Yeah, they can really do some damage. They're very vertical. They have really good footwork. They run a lot. They're a really good team. And we're just going to try and take that to our territory and try and play the match that we want to play today. Not make mistakes like we have been doing. And it's going to be tough. So as you've been saying, there's lots of matches ahead, 4 in 11 days, one of them already gone. And the team is good physically? Yes, they're really dedicated. They're really strong right now, really competitive. At the moment, the rewards aren't following, but I'm sure that they are on their way and we're going to be here fighting. Thank you very much. There you go, Javier Aguirre on Damián García's microphone. We weren't able to hear the beginning of that first answer, but yes, it is going to be the line of 4 in defense. Sí, no, al final intentes jugar un poc i també quan tens un dibuix marcat pues se la juguen en això, aquesta variant la confirma
There we go, it's being confirmed now by Luis García Plaza. And Luis García Plaza with Alavés has gone for a similar structure as well. And we've got people on the inside to go and be able to character play it to pull it off. And we've got lots of applause on the field now because the Mallorca players have come on to warm up. Amongst some applause, and as you've been able to notice from your box as well, at the moment, Alavés only their goalkeepers warming up. And there you go, there's your protagonists for today. Let's just check what starting lineup Luis García Plaza is bringing out today for Alavés. Of course, he was Mallorca's manager for 2 seasons, a beloved figure in first division as well. Alavés is coming out with Sivera in goal today. You've got Abkar and Rafa Marin as your central defenders, Javi Lopez and Gorosabel as your wingers, your side defenders. In midfield today for Alavés, you've got Blanco and Guevara. On the wings up top, you've got Rebach and Luis Rioja, and Gividi in the centre, but then up top, striking there on his own, Omorodion. And as we were saying, for those who weren't aware of his performances so far, he really did do a fantastic job against Football Club Barcelona very recently. Yeah, he's one of those natural strikers. He scores, he's fast, he's strong. He's had a great start. He's going to be up soon against Atletico Madrid. You know, he's 19, 20 years old and he's got these features, then I think we're going to see a lot of this player in for a long time. Simeone is off injured, by the way, who, of course, we also feel a lot of affection for here in Mallorca Club. Yes, and it was the match he got injured in the match where he scored the goal as well. So it was nice to be able to send him a message and just wish him well. And I'd like to, send him another big hug from here as well, and hope a speedy recovery for him. He's a really professional guy. I'm sure he'll be back stronger than ever. We do know the absence of Vedat Marici, and today we had Dani Rodriguez after he saw his yellow card for the day against Cadiz. Pablo Maffeo is on the bench today because he's also been under pressure physically recently. We're going to go to Rocío, who is outside the stadium for us with some more fans. Yes, we are here getting everything revved up for the match. So as you can see, you are queuing to already have some lunch before you go into the match. Yeah, I mean, it's lunchtime already and we need to be strong to be able to support them as much as possible throughout the match. Of course, because this would be potentially the first victory of the season at home here in Somos. And what do you think of the structure? I think there's some changes that the team needs to play. They're trying a bit of everything at the moment, but the most important thing is to win. I think we need to win, and then we can start to polish different things. What do you think of the lineup today? I think it's good. I mean, I think Abdon's in a really good place right now. I think we can win with a goal from him. And there's Samu Costa, Mascarell. I think Samu Costa should play more with Morlanes. I think they're but of course, I have no idea. It's the coach's decision. So, but yeah, we'll let him know for you. So we've got Raillo and Costa because they were looking a bit like they were suffering after the last match. Yeah, Raillo as a captain is an incredibly important figure on the team. And today I think we can't afford to concede any goals at all.
We're missing Danny Rodriguez though, and Marishi. Yeah, Marishi, but we've played so much this season with Danny and Marishi, and we haven't won. So I think they can't right now be the key pieces that decide between a win and a lose. And I think that this pre-match atmosphere is a really good plus for the team. There's always music around there. You meet loads of people, you see people you know. It's really nice. And the stadium, I think, is looking really good. I'm really excited to see the rest of the stadium finish. I think that'll be about end of January. And I think it'll just make everybody a bit stronger as well and give us more reasons to come and support the team. Well, thank you very much. I don't want you to lose your place in the queue of your lunch. So the words there from Patrick, who also has a very clear aim today, which is also to see Mallorca win, and as he enjoys some delicious food from our food trucks here outside the stadium. Well, we're all very jealous about that, that's for sure, even though we are very comfortable here in our box, but we would love definitely also to get some hot food before the match begins. Con la chica allí, bien. I sobretot en tema de menjar també, perquè avui mos agafa una hora complicada. Sí, mos agafa una hora complicada, però... And also it's a bit of a tough time of the day today for this. És una iniciativa boníssima i és important que la gent entri en ganes perquè és el jugador número 12. Hem xerrat de l'inició, però... Yeah, I mean, it's really important for people to come here and to be really excited because, as we always say, they're player number 12, the fans, and it's important for them to be with full stomachs and being able to support and wanting to support. I el que dèiem, és un partit que ens jugam moltes coses i la gent ha d'estar en l'equip en tot moment perquè no serà fàcil, el que dèiem. L'Alavés està en una dinàmica bona i jugarà amb aquestes presses que nosaltres tenim. Sí, y merece la afición ya poder celebrar una victoria aquí en su estadio. Se lo merece la afición, se lo merece el equipo. Nos lo merecemos nosotros también poder cantar. And I think by now everybody deserves to celebrate a victory in this stadium. So we're going to go to a really quick ad break for 2 minutes and we'll be back straight away with all the information before kickoff at 2 p.m. See you then. Que ens ha tocat viure és la meva vida i ara sé com la vull viure. Déjate llevar por la compañía española con la que vuelan cada año más de 10 millones de pasajeros a más de 50 destinos en todo el mundo. Disfruta de la unión entre tecnología y confort que ofrecemos en nuestra renovada flota de aviones.
Nos gustará verte pronto. Muy pronto. En Europa, cada detalle cuenta. Grupo Escribano. Somos especialistas en reformas y fachadas. Financia ahora el 100% y paga en 12 meses sin intereses. Para importes desde 200 euros hasta 200.000 euros. 0% TAE. Grupo Escribano. Queda. Pues ya estamos de vuelta después de lo he avisado, que era cortita esta publicidad. Miren qué bonito está quedando el estadio. Precisamente, justo lo comentábamos ahora con Joan y Chisco, que está quedando espectacular, y todavía más cuando esté, que lo comentaba también un aficionado. En enero ya tenemos aquí la grada del Fondo Sur, la grada del Infern 1916, que bueno, que será la grada de animación, y si ya queda bien, todavía quedarà mejor. T'agrada, no? T'hagués agradat, no? Poder jugar també en l'estadi ja així reformat. Sí, està clar, però, per exemple, te contaré una anècdota de l'any de segona B, que... Això m'agrada, les anècdotes m'agraden. Sí, jo me tocava triar quin camp i sempre volíem atacar on hi havia el fondo, que era provisional, que era en grades supletòries, però sempre intentàvem la segona part atacar allà. I quan guanyàvem el sorteig, jo me girava amb Manolo i a Manolo 1-0, ja anàvem 1-0. I triàvem la segona part estar allà per la gent, és a dir, nosaltres condicionàvem el guanyar el sorteig i el triar camp per poder tenir la gent més a prop. Ara tenim aquesta sort que ja no tenim la pista, estem molt més a prop. Que miris on miris. Clar, és un avantatge, te dona punts. Per això deia la importància del jugador número 12, que era una cosa que també ens passava a Justit Llac. Quan jo anava de petit i anava a veure Nestanco jugar, ens passaven a Justit Llac. Justit Llac era un camp que ens donava punts. Per tant, intentam sentir aquest esperit i l'hem de reproduir avui. Seguro que lo conseguimos. We are back from that very quick ad break. There, los jugadores, Damián, ¿qué hacen ahora mismo los futbolistas del Mallorca? So, Damián, what's happening on the pitch right now? So, at the moment, we've got our 11 finishing up their warm-up with some sprints from one side of the pitch. Rajkovic also receiving a couple of shots later. Some of the players doing their last finishing touches, some of them doing some of their pre-match rituals as well. We can see the Alavés players warming up behind us too. Long, short passes between them. Silvera now receiving some central and also passes from the shots from the wings. Thank you for that, Damián. Yeah, as he keeping up, he's there all round among the players. Deportivo Mallorca, y hoy, bueno, vamos a destacar So today we do have to highlight two footballers in particular. Well, four actually. Two from each team. We're going to go for two midfielders first. They're both on the starters today. Key figures in their team, Samuel Costa and Guevara. As we said, two midfielders who at the moment are incredibly important for their teams. Let's see if we can bring those stats up there. There we go. Not that one. Oh, okay. Instead, then we're going to go for Abdon Prat and Omarodion. There you go. 504 for Abdon, 621 for Omarodion. He hasn't at the moment played everything for his clubs, but 7 shots on target versus 11, 5 goals apiece for them this season, 1 assist for Abdon, none for Omarodion. So obviously it's very easy to highlight the strikers, but at the end of the day, they are the ones that are destined to decide the matches. You know, they are that guy on their team. Yeah, I mean, Abdon Prat has been on the team for many, many years. He's a born striker. In the other match, he didn't really participate much in the first half, but I thought he's going to score, and then he did. He's got a great central pass, and he was looking for the ball, and he scored.
And then Samu, I think, is he's a revelation in La Liga. He's extraordinary. He's very high quality, really strong. We're talking about a player that will definitely create a He is just 19 years old. I think we agree, right? They're kind of suicidal right now. He always says, I mean, there's so many more factors in the team, of course, so many more important things. But the role that these players have is extremely important. And especially then in the shadow as well. And those are the ones that often are midfielders, but perhaps, don't stand out because of their goal scoring or because of their saves, but they really do make all the difference with their performance throughout those 90 minutes of the match. The Portuguese player, Samu Costa, Y como decíamos, lo comparábamos con Ander Guevara, también clave en el esquema de... Is comparing him there to Guevara, who is another key factor for Luis Garcia Plaza's team. 506 passes compared to 664 from Guevara. Fouls, 28 from Samuel, 25 from Guevara. And here we go. This is where I would put my money on Samuel Costa. Recoveries of the ball, 6 for Guevara, 19 for Samuel Costa. And also, apart from that, on top of that, 1 goal apiece, 1 goal each. So as we said, perhaps one of those bits of work that people talk least about in football, but at the end of the day, equally valid and important. Yeah, no, incredibly important. If we look at these stats there, 19 recoveries player in midfield, that's so important for a team to have somebody like that. Baba was an excellent recoverer, but maybe he needed that first pass, needed to improve that, and when he actually did have the ball in his possession. Samuel Costa, on the other hand, he's got it all. He's a great signing for the team. He's only 22. I think he's a great choice. Yes, and also with Omar today, perhaps with Samu Costa and Darder up higher up and Omar Mascaré staying back, that could be an excellent choice. He's got a very, very good ability to move around the pitch as well, so that's something to consider. And also he has a lot of personality, which I think is something that really helps and really gives a lot of strength to the team as well. And he keeps growing match by match. Yeah, I was looking at him doing a couple of shots earlier. Fantastic. So, Rocío, back to you. I think you're with some more fans outside the stadium. Yes, so as you can see, we are here with some more fans who just couldn't miss the match today. BL, they're just looking at us. Some other people still having their pre-match lunch. Yep. Lunchtime, I had some Mallorquín sobrasada. So, match today. I think it's a bit of a life or death match, really. We've got to win. And I really trust that we will. Wow, what a week we're having, right? No rest for the wicked. Yeah, I mean, they got some good salaries, though, to compensate that. No, but I think today's going to be a good match and we're going to win. Well, I guess we have to after that draw against Cadiz. But we've also got some really good feedback about Abdon, right? A player who's really standing out right now. He's scoring so much this season. Yeah, he's an amazing person. He could be any of us, but playing there, and it's him. And I think he really represents the people of the island, and he is a key icon and symbol of Mallorcanism, and he is somebody from home
And I think it's amazing that he's there in First Division. Well, look, I mean, you're clearly doing something right too. You've got all the very smallest of fans here with you today. And they've done their homework as well. They've got some vintage Mallorca shirts there and the mascot. Yeah, and same with their grandfather. So I imagine it's all your the grandfather's doing that's giving you all the Mallorca values. Yeah, and us to our kids as well. Well, thank you very much for talking to us today. Good luck. Well, give us a match prediction. 2-1. Second one by Larin. 2-1 and 1 by Larin. There you go. Well, great. I mean, I think we'd all be very happy with that. Oh yeah, anything that's a victory, we'd absolutely very fine with that. Okay, let's do our match predictions now then. What's your feeling today? 3-1, I think. There we go, where everything's loose today. I'm going to go for 2-0 as well. Rocío, I don't know if you can still hear us, but if you want to give us your prediction too. Yep, no, I'm here. Okay, the truth, I think it's going to be a 2-0. And I think they're both going to be for Abdon Prats. Yeah, I can feel it. I think it's going to be a 2-0 victory. No, of course, no, I'm not. I'm not being funny. I'm obviously not going to lie to you. That's what I feel in my heart today. But look at all these people around here. There's people everywhere. They're really enjoying this pre-match atmosphere. They're excited about seeing Mallorca in their best version. All the families having that lunch before the match, because that's what it's all about in the end. It's not just coming to watch the match. It's about everything that being a Mallorca fan involves. Coming with your friends, with your family, enjoying yourself, having fun. Sorry, Rocío, we've just got to cut you off because we've got somebody that needs to talk to Damian on the phone. Somebody who we hope we don't miss too much today. Yes, I am here with Dani Rodriguez. Good afternoon to you. I imagine you would be so excited to be on today. Of course, because of that sanction, you're not able to. Yeah, I was so nervous at home today. I left home at 11 because I just couldn't be around myself. I'm not used to the situation. I'd love to be with my teammates. I've been trying to do extra training this week and to transmit to my teammates the win that we have to have today. Is it harder on or off the pitch? Definitely off the pitch. You know, I couldn't even sit still today, and I hope we have a great match. So what's your feelings for the match? Well, Alavés are a really strong team. They like to attack. I hope we can take it round to our side. And hopefully we can see us a victory finally. So 4 matches in 11 days, 3 of them at home. Yeah, I mean, the whole year is really tough, and I think that getting strong at home is a key factor in remaining in First Division. We haven't been able to do that so far, but we know that that is the path to remaining in First Division. It's all about having some luck, and hopefully today that will be the case. Well, thank you very much for talking to us, Dani, and I really hope that's the case. Good luck. There you go, Dani Rodriguez will not be able to be playing today. Well, Dani Rodriguez is already gone, but I'm going to ask you for your prediction too. I think it's going to be 2-1. Wow, a little bit of suffering perhaps, but you know what it's like.
3 puntos, que es lo que cuenta. Eso es. Yeah, the 3 points, and that's what counts. Well, thank you very much. Nobody said 1-0, so clearly today we're in a very goal-scoring mood. But we're going to take advantage of the fact that the players are now in the changing room, so we're going to go to an ad break just before the match begins, and then all the good stuff starts. Don't go anywhere, we'll be back very soon with this match, Mallorca Alavés, kicking off in just under 10 minutes time. See you then. En el estadio. Volvemos en 2 minutitos ya con todo el meollo de este Mallorca Alavés. Bienvenido a bordo. Déjate llevar por la compañía española con la que vuelan cada año más de 10 millones de pasajeros a más de 50 destinos en todo el mundo. Disfruta de la unión entre tecnología y confort que ofrecemos en nuestra renovada flota de aviones. Nos gustará verte pronto. Muy pronto. En Europa, cada detalle cuenta. El temps que ens ha tocat viure és la meva vida. I ara sé com la vull viure. Aquí, ara i així. Bueno, pues ahora sí, ya estamos de vuelta, ya estamos viendo ese pre-show, ¿no? Ya habitual en todos los partidos de casa, Damián. So we are back now watching the pre-show classic for every home match. Creo que no tenemos ahora mismo a Damián, que está ahí a pie de campo, seguro que está muy pendiente, pero bueno, ya nos contará sino después cómo ha sido. Os lo contamos nosotros, ahí esos Dimonis, con uno también que destaca, que siempre ha estado, como es Dimonio, segundo en las Olimpiadas de mascotas, Ahí está, primera medalla, primer gran éxito de la temporada, ya lo tenemos. There we go, first big success of the season, the silver medal for our mascot Dimonio in the La Liga Mascot Championships. Very, very proud of him there. Ese juego de pirotecnia, ¿no? Of course, we don't have the fireworks today because they were evening matches. Espera, que tenemos ahí un problemilla ahí con la silla de Stankovic, ya está, ya lo tenemos solucionado. Están cantando ahora mismo el 11 del Real Club Deportivo Mallorca. At the moment, the starting lineup being announced on the megaphones and loudspeakers here in the stadium. As we know, Mallorca fans, they always take their seats right at the last minute, especially if it's a Sunday lunchtime match. Pues ahí tenemos todos los Dimonis, estas collas habituales en cada partido. Ahora van a anunciar el 11 del Deportivo Alavés, por eso hemos escuchado ahí algún... They're just going to announce now the Alavés players on the loudspeakers. That's why you could hear some whistling there, some protests. Vestuario. Tenemos ahí en pantalla a Toni Lato, hoy empieza desde el banquillo.
Tony Lato on your screens now. He's starting today's match on the bench. Samuel Costa, who we spoke about earlier. You can see Jaume Costa there. Pat on the head. From Cuellar, Jaume Costa. Tony Amor, their assistant coach. Omar Mascarell also on the pitch today. Sergi Darder. You go, changing rooms now. With somebody there, Vedat Marici, who of course can't miss a trick. He was also there the other day in the changing rooms. Kangin Lee was in the change rooms the other day too. An amazing gesture from him as well. Very nice. He came to watch the team the other day. 2 seasons here, of course, but that was enough for him to grow and harbour a strong Mallorcan sentiment. Crec que se va sentir molt estimat. Jo crec que és una cosa que Mallorca, que ho digui mateix jovent, no? Que al final molts de jugadors que no són d'aquí estimen Silla i se veu reflexat el tema d'encant. You can tell that a lot of the players who have been through the team really do love the island. And of course, before arriving here, and I wanted to talk about Danny. I think when they were in second division B. That was when he arrived in the team. A similar arrival to mine, actually. When I arrived, the team was in second division. I think they were last but one or number 18, and Danny became, through the hard work and performance throughout the years, an incredibly key player for the team. Bueno, yo me ilusioné mucho, yo me ilusioné mucho porque lo estaba haciendo realmente bien en el Albacete, Dani. Me parecía un fichajazo, pero bueno, aquí lo ha confirmado durante todos estos años. Yes, I mean, he was actually doing very well in his previous team in Albacete. So I remember when he was signed, I remember thinking he was a great signing for the team. But still here, he has continued to grow and continue to demonstrate why he deserves to be such a key figure for the team. Pues ahí tenemos, como ya están todos los jugadores encima del... There you go, all the players now on the pitch. Ya han realizado el pasamanos. Ahora lo hace Amat con el cuarteto arbitral. Una Amat que hoy es una de las novedades. Amat speaking to the linesman there. Hace muchas cosas bien y luego pues le está pasando lo que al resto del equipo. Quitando a Abdón, que no salen las cosas en el último momento. Hoy puede ser el día, hoy va a ser el día. And today has to be the day for Abdon, that's for sure. Vemos también cómo saluda Luis Rioja, capitán del Alavés. Llega Antonio Raillo también para hacer lo propio con los árbitros, con el otro capitán, con Rioja. We can see the captains now speaking to the referees. The greeting between both coaches now. Luis García Plaza and Javier Aguirre. Hay que decir también que el otro día contra el último partido que era contra Cádiz, Mallorca salió bien, Primero 15-20 minutos ha salido bien, pero por mala suerte te pitan una falta y te la clava y te cambia el partido. Pero Mallorca otro día salió muy bien. Los primeros 15 minutos. Mallorca did start very, very well the other day, so hopefully we can expect that same amount of excitement and enthusiasm and energy today. El primer tiro suyo, que es por una falta bastante dudosa, acaba en gol y a partir de ahí es verdad que pegó un pequeño bajón. Lògico també, no? Perquè... Sí, també reafirma en el Cádiz, és a dir, en el plan de partit del Cádiz se troba només començar el partit, se troba en el gol i reafirma molt el plan de partit, de dir, no riscaré gens, intentaré... And of course then, when Cádiz found their goal very early on in the match, then that does of course evidently reformulate then the rest of the match for both teams, of course. It completely changes course of how they're thinking about the match. And there we go, kickoff has begun. Y si no tenemos la mala suerte que el primer disparo va para adentro,
porque encima, además es un disparo en el que no podía hacer nada. Preda Rajkovic la puso en la escuadra Rubén Alcaraz. Ataca el Mallorca. Ha empezado Mallorca now in possession and on the attack. La tiene la línea defensiva con Martin Valiant jugando para Samu Costa. Este de cara de nuevo con el eslovaco. Levanta la cabeza Martin. Over to the Slovakian now, Martin Valiant. Omorodion now. Jaume Costa viene hacia adentro. Jaume tiene que jugar de cara con el Kaiser. Jaume Costa. Los que también conoce muy bien Xisco Campos. Xisco Campos also somebody who knows these players very, very well. I molt content de veure-los jugar perquè és com si fossin els meus dos nins. Estic molt content de veure-los. I ells xerren de tu com si fossis seu pare també futbolístic, Bueno, crec que tenen un nivell molt alt, estan donant un rendiment boníssim i són una de les peces angulars. I think Martin Valiant and Antonio Raillo are two players that have an extraordinary performance, and they work so incredibly hard for the team that they are, in the end, making a huge name for themselves. Alavés on the attack on the left-hand side. Let's see if Gio can hold the ball off. Foul in favour of Mallorca there. Balón para los bermellones. Balón para Preda Rajkovic. Hay un forcejeo y es verdad que Reba que Ball back to Predrag Rajkovic. There's a slight shove to Gio there on the back. I think the Jorge Figueroa Vázquez, the Andalusian referee, has seen that straight away. Y bueno, la verdad que no tenemos muy buenas experiencias con Figueroa Vázquez en cuanto a números, We don't have the best stats with the referee Figueroa Vázquez, I have to say. 3 victorias, 2 empates y 16 derrotas. No, seguramente es el árbitro con peor bagaje que tenemos en la categoría. Peor experiencia en cuanto a números. Pero bueno, a mí lo que me gusta hoy es Darder más cerca de la portería. I really like seeing Darder closer to the goal today, right behind Abdon. I think that's a really positive move and a positive change. I kept seeing him way too far back. He's a guy with a good pass. He's got a good shot as well. So he's the kind of player that needs to be further up. Per ell en aquesta posició pot estar còmode i pot diguéssim mostrar tota la seva creativitat, moure-se per on vulgui. Yo si fuera entrenador, pues a los jugadores siempre diría, hay que conectar con él, porque la verdad que es un jugador que no pierde el balón, que tiene buen pase, que es diferente. Tiene algo que no tienen otros. Sí. Abdon jugando de cara ya en campo rival para Samu Costa. Abdon now on the other side of the pitch. Jaume Costa combinando, asociándose con Amatendía y el centro de Amat. Queda, pues mira, no era demasiado bueno, pero se paseó por el área. Despeja ahora Javi López. Sigue la posesión para el Mallorca. Javi López clears that ball. Socios. Omar Mascarell tiene que jugar de cara con Martin Valiant. Ya, looking for Omar Mascarell, who now has to play with Martin Valiant, defending for Mallorca. De Javier Aguirre. Con paciencia. No quiere rifarla Antonio Raillo. Tocó para Samu Costa, este largo para Jaume. No le dio bien ahora el pase Jaume Costa. No fue a recibir. O no lo dio bien Samu Costa. Depende de cómo lo mires. Será banda para el Real Club Deportivo Mallorca. Throw in for Mallorca now. A lo mejor notan que las Ns y las Ms no salen del todo. Un poquito. Apologies for the voice there, says José Perello, the lead commentator, saying that has had a cold and a cough recently. Alavés on the attack now with Samu. Battle against Raillo. Raillo wins the battle and passes over to Jaume Costa. Throw in now for Alavés. You can tell Alavés' strategy there and intentions very, very clear. They were definitely going out there trying to steal the ball and be away with it. Crec que no li importa lluitar contra dos centrals en Samu Morodion per les seves condicions físiques, tan
However, I think if we can avoid battling too hard against Samu or Adodian, I think that would be a positive thing for us because of how immensely strong he is. Con este jugador, Valiant, como decía Chisco, está con un bloque medio. Ahora el Alavés deja que jueguen los centrales. A ver, buscaba un balón largo para MATCHDAY y le faltó poco para ganarla al senegalés. Despeja la defensa del conjunto vitoriano. A ver quién se la queda. Balón dividido ahora. La gana el Alavés para Samu Morodion. Está de espaldas. Tiene detrás muy pegado a Martin. Samu Morodion. Sergi there cuts in there and passes over to MATCHDAY. It didn't quite manage to filter it completely. So there's a foul in favor of Alavés now. Sobre Guridi. ¿Qué hacen los entrenadores, Damián? ¿Cómo han empezado en estos primeros 6 minutos de partido? Pues los dos de pie de momento, el más activo Luis García Plaza, con más gestos, con más voces hacia sus jugadores. De momento Aguirre también de pie, como te digo, pero más calmado. Javier Aguirre on his feet as usual, not quite as erratic as Luis García Plaza at the moment. Efectivamente, y también cogiendo sitio. Ahí. No se escaquea también, no se escaquea. Banda para el Alavés, controló Luis García Plaza ahí en su zona de banquillo. Sacará Javi López, jugador también muy joven, Javi López, 21 años, 3 asistencias lleva ya en la liga. Javi Lopez, quite a young player, just 23 years of age. Also, key fit at the moment. És un jugador que du 3 assistències, pràcticament igual que els bandes, i el fet que en Antonio és un jugador que té treball, que té un físic privilegiat, pugui també ajudar en Gio, que en Gio sempre és competitiu, però el fet de tenir en Antonio... We know that Gio, of course, is always very competitive. Trabajo y más trabajo, el que promete el Ave Fénix seguro, como siempre. Cuidado que ataca el Alavés, por el carril central es Guridi. Alavés on the attack now. Encara a Gio González, está ahí a puntito de entrar en el área, lo hace ya Rebac. Faces up to Gio González, right, very close to the goal scoring area. Se va lejos el segundo palo, pero creo que llegó a tocar Jaume Costa y sí, será córner para el Alavés. Pues primer córner del partido, ya se dirige hacia esa esquina. First corner of the match. Gritos de Mallorca, toca defender. Chants of Mallorca in the stadium. It's time to defend. Un hombre a la frontal, otro atrás, saca el corto del Alavés, va a poner el centro, recorta ahora Rioja. Short pass from Alavés. A MATCHDAY too. Y despejar el peligro. Estuvo muy bien ahí Amat también, demostrando que a pesar de ser delantero, pues también sabe realizar labores defensivas. Amat there showing his defense skills as well, despite being a striker. However, possession still remains for Alavés. Javi López leaves the ball for Ander Guevara. Perdón, Antonio Blanco. Sorry, for Antonio Blanco, in fact. Recovery by Mallorca now. Abdon Prats continues. Y de nuevo será banda para el Alavés. Rafa Marín dominando con su otro central. Con Abkar. Rafa Marín now playing with the rest of his midfielders. Ha empezado un poquito frío, ¿no? Más de lo que le gustaría al Real Mallorca el partido. També l'Alavés també ha estat llest, perquè quan hi ha hagut 2 saques de banda, pues sobrenen tranquil·litat, no volen tenir pressa. El que dèiem abans, volen jugar un poc amb les possibles presses que pugui tenir el Mallorca i ells cada vegada que puguin pues se prendran tranquil·litat. Sí, además, bueno, recordamos, un Alavés que está realizando una buena temporada, pero es verdad que fuera de casa solo ha sumado 2 puntos. Empató en la Cerámica y en Balaídos. Sí, pero además de esto hizo unos buenos partidos, no solo contra Barcelona, contra, me parece, Atlético de Madrid. 2-1 perdió allí. Un partidazo que Atlético y Barça sufrieron. Sí, también hizo sufrir el Mallorca, el Atleti, ahí en el estadio. Juegan de la misma manera.
primeros 5 o 6 minutos esperando a ver qué hace Mallorca y a partir de ahí, mira, ya al último 2 o 3 minutos controlan el partido. Sí. Y bueno, lo quería comentar lo de Antonio Sánchez, la verdad que está haciendo un gran trabajo. We did just want to mention Antonio Sanchez. He's working very hard. However, I do think this is not his natural position. He does struggle when he's in this position. La verdad que esto es muy difícil cuando no juegas en tu posición y la verdad que está sufriendo, pero ayuda a lateral. En ataque. Hay que recordar los conceptos y los automatismos de varias posiciones. Un jugador que no tiene uno contra uno, digamos, porque no, Chisco, él es natural, es un jugador de... Más un jugador de jugar dentro. Dentro, sí. Y de llegada. Sí que lo positivo que tiene es que se puede adaptar por trabajo, pero es verdad que un poco puede ser la intención que decíamos. Es decir, ellos tienen un lateral que sube mucho, que le pueda complicar también. Of course, they do have a winger that really comes, it's just very vertical on the pitch. That's also obviously very helpful. Ahí tú encaras, ¿no, Jovan? Sí, claro, es que ahí tú encaras. Cuando está en la banda y lleva 10-15 minutos que no tocas el balón y te llega y tienes que tocar, pues yo tuve problemas con Víctor Muñoz porque él quería recibe el balón y toca. Yo no, yo digo recibo y voy a encarar. Y me voy de 3, ¿no? Y allí tuve problema con él. When I was a player, I did have problems with Victor Moreno because he always wanted us to receive the ball and pass it on straight away. But sometimes you've got to realize that it may be not the best decision. Mallorca in possession. A bit of a cold start to the match. Both teams very wary, very respectful of each other. Mallorca now on the rival side of the pitch. Ganar algunos metros, abre ahora para la banda derecha, está Antonio Sánchez. Antonio Sánchez buscaba filtrar el balón para Matt, veremos si llega finalmente senegalés. Se anticipa bien Javi López, pide falta, no la hay. Falta. Así que la ha hecho sobre Amat y... Falta. There's a foul there on Ndiaye. Sí, That's a danger. That came from behind. ¿Qué pasa? Que como estamos en el 12 y medio, que es prácticamente la segunda falta del partido, pues no la saca, pero aquí está en el 70, es amarilla, ¿no? Pero ya ha hablado con Javi López, el colegiado, para quizá indicarle, oye, si vuelves a hacer una similar, te llevarán la tarjeta. Claro, es que, bueno, ha ido a cazar. So you can definitely see the referee there go up to Javi Lopez and explain to him that if that happens again, then he's definitely going to be sanctioned. And I think in the next move, we definitely have to do a bit more what Martin Valiant was doing then. We've got to start putting the pressure on. Sergi, their central pass. We don't manage to rebound. It's cleared by Alavés. It's a filtered ball inside the goal-scoring area now. Samuel Costa breaks away. But the ball does end up going out, we think. Oh, the referee says no. That's good news for us. Porque se plantaba solo dentro del área el portugués. Bueno, al menos ahora sí que hemos vivido esa sensación de peligro por parte del Mallorca. Buena la diagonal de MATCHDAY. Deja atrás a 3 futbolistas. Cambiará el Mallorca el juego hacia la banda derecha. Samu Costa ahora sí lo hace con Antonio Sánchez. Levanta la cabeza el ave Fénix. Otro día no fue titular. Hoy Samuel Costa now. Antonio Sánchez caracolea. Mueve para la derecha con Amat. Antonio Sánchez trying to move the Alavés players. Central pass once again. Samu Costa. Se quería atrever con el disparo. Samu Costa, quick recovery from him. Complicado Samu Costa, pero la tiene Jaume por el costado izquierdo. Encara Jaume. Le ganan la acción. Le ganó Gorosabel. Jaume Costa still in possession. Puede salir ahora jugando el Alavés por el costado derecho y llegó. Hay que cortar la jugada con una falta o cualquier cosa. El de siempre, Samu Costa. No se puede permitir. Que hacía nada, estaba en la media luna, estaba en la frontal del área y de repente apareció ya en el centro del campo para recuperar el balón. Se teletransporta el portugués. Juega Sivera para Javi López. Tiene el balón fuera ahora Javi López porque se ha hecho daño un jugador. Así es, John Guridi, que ahora se pone en pie y ha estado durante este final de jugada tendido sobre el terreno de juego. Sí, la verdad que estaba tirando el balón fuera Javi López y creo que ya se estaba levantando en ese mismo momento Guridi. Así es. Pero bueno,
Balón para el Mallorca, que parece que va a devolver deportivamente. Eso es Don Prats. Se la deja ahí en la banda a Javi López. Aplausos en Somos, agradecen el gesto deportivo. Sí, està bé fair play, però també estan jugant amb els temps dels partits, és a dir, no tenia res en Guri. No, és que no tenia res. En el moment que ja està entregant la pilota, ja no tenia res. At the moment where they were bringing out the ball, there was nothing left to do by then. That could have been a foul there on Antonio Sanchez. The referee says no, it's not going to be a throw-in for us. Gio Gonzalez over to Antonio Sanchez. He's unable to control it. Recovery by Alavés. We can't allow these kind of passes. We've got to be very careful with them. From what I'm seeing, Mallorca need to take advantage more of the wings because and that's where they could be able to rebound. No puede bloquear en el primer tiempo, tampoco en dos tiempos. Afortunadamente sale ahora jugando, ¿no? Perdió de nuevo el esférico del Mallorca. Salió ahí no del todo bien ni de forma ortodoxa Rajkovic. Momentáneamente se acabó con el peligro. Rajkovic there had to come out a bit too much from the goal to save that. Creo que será córner. Ha pegado el balón en el larguero que se envenenó. El centro. Madre mía, que alguien la saque de ahí. Está el Alavés jugando en nuestra área. Desde la frontal le puede pegar. Alavés currently playing in our goal-scoring area. Shoots. And Predrag Rajkovic manages to hit the ball out, but that's still going to be a corner. Centro envenenado que acabó tocando el larguero. Yo pensaba que no parecía menos peligroso, la verdad. Lo de palo yo pensaba que salía balón. Como Rajkovic se quedó parado. Sí, no, y antes la salida tampoco fue demasiado buena de Predrag Rajkovic, que no suele fallar en ese tipo de balones, la verdad. However, luckily we do have somebody excellent like Predrag Rajkovic who never usually fails to save those type of shots. Te quedas ahí uno contra uno, tiene que... Bueno, no lo vio claro el senegalés y prefirió poner un poquito de pausa. Crec més mèrit del rival, que al final han arribat tres i no ho ha vist clar, però sí que en aquest punt si hagués estat un poc més incisiu, però abans, perquè ja ha arribat les ajudes i... Treure tot d'inici, no? Sí, un poc més d'inici i no ho ha vist clar, no ha estat tot incisiu i ja havien arribat les ajudes. Sí, és vera que després ho tenia complicat, tenia un parell de jugadors, però bueno, li hem vist també fer jugades maradonianes de 3 y 4 futbolistas. Ell té aquesta capacitat de desborde, s'ha d'atrevir. Ahora tenemos ahí superioridad por el costado izquierdo. Jaume Costa, el control queda un poco atrás. Pone buen centro al segundo palo. El balón que iba dirigido a Amat será córner. Ball that was going over to Amat, and that is going to be a corner. Som un equip fort i ho hem d'aprofitar. Sí, de fet, tenia per aquí la xifra. 3 de córner. Han marcat 3 goles de córner, uno también de... We have scored 3 goals from corners here, also another one from a free kick. So it is looking good for us. Alavés don't usually score from free kicks. Sergi there hits the left post. Right post, sorry. The ball's now already outside the goal-scoring area. Antonio Sanchez receives it. But it's going to go back to the goal. Tuvo ahora fortuna en el rebote el Mallorca. So unlucky this time for Mallorca. Se escucha algún pito aquí en Somos, que vio como el Cádiz no tenía prisa, como el Getafe tampoco tenía demasiada prisa. Y bueno, no gusta la afición. La falta si la corre hay que evitar el primer palo, porque allí donde está el delantero, donde es difícil allí puede rematar, donde está el Omorodion, sí, hay que evitar, porque los dos corners yo creo que iban a primer palo. S'han d'intentar atacar en aquesta zona, que ell no tingui avantatge, perquè si el deixem sense oposició, és un jugador guanyador. Pues a ver ahora también, porque la falta puede ser peligrosa. That could be a dangerous foul now against Mallorca. La línea del centro del campo está muy lejos para disparar, pero sí que of course it's very far away for Alavés to shoot, but they could still get a good central pass. Pondrá
para Guevara. Al primer palo, centran al segundo, no tocó nadie, afortunadamente. It's the post, at the post now. Luckily, nobody got a rebound on that because the intentions there were fantastic. Desde inicio tenemos problemas en áreas y en una y en otra. En este tipo de jugadas no puede el delantero tocar el balón. Es que era casi no lo mete en gol. Sí, afortunadamente no pasó. Ahora un jugador largo para Abdon Prats que gana la acción y saca fuerza. Long ball for Abdon Prats now, who manages to get ahead. Hemos pasado ya los primeros 20 minutos de partido. La verdad que Over 20 minutes gone now in this first half. Not many options or opportunities for either side. Y donde veo a Darder no aparece, no busca el balón. Well, it's been 20 minutes, and at the moment, I don't see Darder doing much. He's not searching for the ball, it seems. At the moment, it is definitely proving to be a slow match. Alavés on the attack. It's Rioja who tries to move inside. Llegó muy bien para defender a Antonio Sánchez, que venía desde posiciones ofensivas. Sigue la posesión. Antonio Sánchez, who's coming from the offense there, came in to help defend. Centro tiene delante a MATCHDAY, Rioja que recorta, pone el centro cerradito a las manos de Rajkovic. Into Rajkovic's hands. Pero están llegando, es verdad, en estos últimos minutos. Hay que ir con ojo, sobre todo con ese jugador, con Luis Rioja, que la verdad es que es muy eléctrico, mucho desborde. Retalla molt ràpid també per treure... Sí, és un jugador desequilibrant, espais curts... We do have to be careful with Rioja, especially in short spaces. He's very good, he's got very good aim. Very quick. And we know that he can cut you off and cut through you at any given moment. Esa pierna izquierda, ¿no? Más que la derecha. Bueno, ahora la ayuda de Omar Mascarell, ataca el Alavés por la derecha, es precisamente Luis Rioja encarando a Omar. Recupera de nuevo el esférico el Mallorca. Aplausos en Somos. Antonio Sánchez que ha visto Mallorca have the ball once again with Antonio Sánchez, who's seen Darder running down the pitch. No, lo que quería comentar, cuando Rayo tenía balón en la jugada anterior, pues Darder estaba en otro lado. Yes, well, when Raillo had the ball in the previous move, Darder was on the other side of the pitch. He needs to be... You can't be that far away. Veremos si conseguimos encontrar al mago de Erta. No, nadie esperaba que iba a ser un partido fácil, Well, nobody expects it to be an easy match, of course. I mean, no matches are. But we hope that Sergi Darder can find his place in the match today. Por lo civil o por lo criminal. Sí, porque este es un partido complicado. Contra Sevilla, vamos a... But we know that this one is going to be a very difficult one. Against Seville, we know that it's going to be an incredible match, but also an incredibly tough one. But yes, we knew all of that before coming here today. It looks like it's the first yellow card of the match now. Yes, if I'm not wrong, that's a foul on Javi López by Antonio Sánchez. Sí que s'estan penalitzant molt d'aquest tipus d'entrades quan trepitges i tal, però crec que la jugada d'aquí també que de centrada... Tackles are definitely getting strongly punished at the moment. Si pites aquesta groga, crec que la primera que ha fet la Real també ha de ser groga. No està siguent... However, if that one becomes a yellow card, then I think the first one by Real Sociedad against Real Sociedad should also be a yellow card. El que dèiem, són jugades molt... Si fiques aquest baremo en quant a les targetes, no sé per dos equips. Exacte, l'has de seguir tot este. Centro al área del Alavés, despejó bien ahora la defensa, el disparo desde la frontal, lo bloqueó también un jugador mallorquinista, MATCHDAY luchando ahora en la banda. Mallorca player there blocks off some intentions from Alavés. Lots of chants here in the stadium trying to inject some energy into this match. Ja que tinguis un Antonio en targeta te penalitza un poquet perquè ja no pot jugar amb la mateixa intensitat. Sí.
Long ball from Mallorca over to Abdon Prats. That could have been a foul. The referee says no. Opening up to the right-hand side. Antonio Raillo arrives to mark him. Another foul whistle there. That didn't look particularly clear to me. I can see he does grab him slightly by the shirt, but nothing too exaggerated. Well, you know, if as long as there's a contact, then that is easily punishable. No, it doesn't look like a foul to me. Well, I think as soon as he sees that he's losing the ball, the Alavés player decides to put himself down and see what he can make of it, of course. Luis Rioja now takes this free kick for Alavés. The ball still inside the goal-scoring area. Luis Rioja cuts off now. Changes direction in front of Mamathindiaye. Excellent left foot on him. Ball over to Abdon Prats now. There we go, and we balance out in the sense of number of yellow cards now. Yes, and who is it exactly? That is Anders Guevara, who has now got the yellow card for Alavés. Now the referee is being balanced for both teams, finally. Una contra que activa... És una falteta, però per la zona que és, per com estaven els equips, és perillosa. Era 1 contra 1. Exacte. Falta que sacará, que pone ya en juego Sergi Derde desde el círculo central, a ver si la segunda jugada nos cae en la frontal del área, la gana Samu Costa, toca de cara de nuevo para Sergi Derde, levanta la cabeza al mago de Arta. Sergi Derde takes the free kick, Samu Costa is there as well, over to Gio Gonzalez now, who passes it back into Martin Valle and tries to comb it. And back to the start for Pedro Rajkovic. Oh, for Silveira, sorry. Vuelve a su ubicación Martin Valle. Que ahora se ha cambiado con Antonio Raillo. Antonio Raillo crec que havia començat com a central esquerrà, o sigui, la posició de central esquerre. Y ahora se cambió con Martin Valle. No sé si s'han quedat canviats perquè Change now with Martin Valiant. I estaven seguint cada un a un i s'han canviat. Sí, té ordre, no, en Raillo de... Perdonao. De estar con Samu Morodion a lo mejor en esos saques. Sí, pot ser. Por cierto, ha salido a calentar Kyle Larin. Kyle Larin is warming up, by the way. There you go, a bit of a surprise, perhaps. I don't know if you've seen anybody in pain. Jaume Costa opens up for Samu Costa now for Mallorca. Samu Costa steps in to help once again. Long ball to Mamathindiaye. Para robarle la cartera al senegalés. Sale de nuevo el Alavés. Ahora tiene Alavés now on the attack. Para Luis Rioja se le queda un poquito atrás el control. Luis Rioja que busca socios, deja de cara para que pongan el centro. Despejó ahora sin problemas Gio González de cabeza. Gio González clears it with a header. Esperando al Alavés en su campo defendiendo. Y el Alavés que tiene esa posesión larga. Yo creo que el primer pito de temporada, Ahora que la afición tiene mucha paciencia con el equipo. Sí, bueno. Todos pedimos siempre más, está claro.
And we can start to see the first whistles from the fans this season. So I think perhaps the patience from the fans is starting to wane. Hay que tener paciencia porque se va a ganar aquí en el Estadio Mallorca Somos. Es Guevara ahora jugando un buen balón para la diagonal, creo que es de Luis Rioja, va a las manos de Freda Rajkovic. També és una situació que ells intentaran aprofitar. És a dir, tot el fet de tenir pilota, intentar atacar i que donis iniciativa fa que pugui desesperar un poc més en el Mallorca d'estar tranquils. Si tenen la pilota, intentar robar i sortir ràpid, perquè tenim gent ràpida que s'escontra el Of course, the idea has to be that if the team does manage to steal the ball, they have to change direction quickly and go all out, because that is the only opportunity for them to break ahead. It doesn't look like any of the Mallorca strikers are particularly tired or hurt. Samu Costa now fouled by Javi Lopez from Alavés. However, Kyle Larin's warm-up does at the moment seem quite lax and slow. Sí. Partit important. O que no li està agradant aquest plantejament i que pugui canviar després també. However, it could just simply be that Javier Aguirre is keeping Kyle Larin fresh in case he's needed, or maybe he's seen something that he doesn't like. Vamos a ver quién la pone. Parece que será Sergi Derdé. Tiene muy cerquita Jaume Costa. La pone Jaume Costa, ¿no? Sergi Derdé takes the free kick he's got, but he sends it to the penalty point, in fact. Tiene de cara a Antonio, el centro de Antonio. He's got Antonio's central pass. Goes on the left-hand side. There's nobody there, though. And somebody from Alavés seems to be in pain. Imagino pidiendo penalti a favor del Mallorca. Bueno, de momento, eso, como comentaba Damián, se preocupa el capitán por Guridi. Ahora veremos aquí la acción repetida, es en el centro de Derdé, de falta. Es que la caída se produce antes de que llegue el balón al área. No se ve demasiado bien, la verdad, en la repetición que tenemos aquí. Que ha podido pasar. Hay que decir también que... ¿Se lleva la mano a la rodilla? Sí. Hay que decir también que también los 11 que han salido, la mayoría de jugadores no están en una forma, digamos, absoluta, una forma 100%, porque imagínate, hay 4 o 5 jugadores que no... At the moment, of course, there are 4 or 5 players that have not been on with Alavés for the last 2 months or so. Such as Rayo, for example, but yeah, you can definitely tell that on the pitch, that the team is not at their best physically. So this this pause has been taken advantage of by lots of Mallorca players to go and have a word with Javier Aguirre and Tony Amor, have a drink of water perhaps. And however, we are losing quite a lot of time here, so we're going to have to see how much extra time is added. Del Alavés, sale por la portería, por el fondo de la portería de Sibera, el Mallorca que devuelve de nuevo el esférico deportivamente, aunque creo que había algún futbolista que no lo veía claro. Balón para el Alavés, Javi López desde la banda, buscando a... Ball to Alavés now from the wings, looking for Samu Costa. Al delantero, cedido por el Atlético de Madrid. Sale jugando Rajkovic, de nuevo con Martin Valiant, tiene abierto a Gio, para él el balón. Back to Martin Valiant, opens up to Gio. Gio controlling now down the wings. Playing with Omar Mascaré. Cambian al flanco izquierdo, Jaume Costa recorta, tiene cerquita a Omar. Avanza ahora sí ya, metros, Omar Mascaré busca algún compañero. Omar Mascaré advances now. Gio González, finalmente no se la dan. Opens up to Gio González, doesn't actually reach him eventually. Alavés now clears the ball. Guridi there on Martin Valiant. That could easily be a foul or a yellow card. Gio González can reach the ball here.
Antonio Sánchez. Será saque de puerta para Sibera. Unos pitos ahora también en el estadio. Porque creo que los pitos son porque exigían la tarjeta amarilla. El árbitro tiene que revisar la jugada de medio campo, si es amarilla o no, porque... Bueno, ¿no? Sí, para amarilla no puede entrar. Ahora vamos a ver. Pues... No hace ningún gesto, de hecho ya habilita si verá... Llega tarde. Sí, llega muy tarde, Buridi. Buridi was way too slow and way too late there for that to be considered a forced tackle. Recuperación de Amat con falta y tarjeta. Amath recovers now with a foul and a yellow card. There you go, second yellow card of the match now, this time for Amath. Pues es verdad que es una entrada, es una falta por detrás, pero los pitos también que hemos escuchado, faltita, se tropieza, es verdad. Sí le toca por detrás. Bueno, tampoco es demasiado agresiva, es verdad que era un contraataque. Puede ser tarjeta. Lo que pita la It was a counter-attack. Could it be a yellow card? I mean, of course, yes, it can. But whether it is as clear as the referee has made it seem, that's another question. Buena falta porque era una acción prometida y que... Sí, era un contraataque, además. Pero para ella yo creo que no era. Ataca Rebac por la derecha, bien, enorme. Gio. Se hizo enorme, se hizo grande ahí para recuperar el balón. Tiene el Mallorca. Vemos aquí en Mallorca cuando tiene balón no hace nadie desmarque. Todos lo que buscan balón en pie. Ahora aquí vimos, por ejemplo, la banda derecha había un espacio libre. For example, right now on the right wing there was a free space, and that's where Abdon should be coming through, cutting through and do some damage. Soluciones que plantea. Pero bueno, también hay que decir también que no tenemos velocidad en este equipo. And at the moment we're not showing enough speed either. Sanchez is really quick, Amath is quick, Abdon Prats is very quick. Darder at the moment isn't quick enough. So we aren't showing enough speed at the moment. Dangerous one for Alavés now. And it's going to be a corner. Luis García Plaza applauds Alavés from the side, from the bench. Minute 38 now. This first half is flying by. Not too much happening at the moment though. However, if something does have to happen, we better hope it's not now. Short one now to Alavés. Straight into the goal-scoring area now, hits the post. Now into the goal-scoring area. Whistle from the referee. There's a foul. Because there was a foul on a Mallorca player, thankfully, in fact. Entró, mira, ahora lo veíamos. Entró desde fuera del área. Se preparaba, de aquí se veía y se preparaba en la lateral. Entró desde fuera del área, un poquito ahí de Strangis. Sorprendió. Balón largo de Rajkovic para que salte Amat. No llegó el... Long ball from Rajkovic now for Amath to come on. Se lamenta Rajkovic. A ver si podemos recuperar ahí en campo rival. Salió combinando bien ahora. Let's see if we can cover the ball there on the rival side of the pitch. Arrebatar la pelota. Toca Samu Morodion de primeras para John Guridi. Este se gira buscando al lateral izquierdo a Javi López. Levanta la cabeza Javi López. Puede poner el centro desde la izquierda. La pone Javi López. Por la línea de fondo, ¿no? Javi López now goes for the shot. Pero hubo... No, sí que salió. Salió por la línea de fondo. Será saque de puerta para Rajkovic. Estamos llegando. And it seems like it's going to be back to Rajkovic. We're just coming up to the minute 40 now. Antonio Raillo tocando para Jaume Costa de nuevo con el capitán. Antonio Raillo once again. Over to Samuel Costa and Martin Valiant now.
trying to find help from the midfield. Samu Costa a MATCHDAY. Martin Valiant and Samu Costa. Antonio Sanchez does a central shot. Cleared by Alavés. And Abdon Prats is on the ground after a collision there with Rafa Marin. So we'll have to watch that back straight away. Clear gestures of pain there from the demon of Arta. Figueroa Vázquez, the referee, moves over to Abdon Prats. Let's see if we can watch that back. Yes, it's his right ankle. Abdon Prats seems to be in a lot of pain. The referee says there's nothing there, but Abdon Prats still complaining from the pain. In all honesty, I can't really see what's gone on there, unfortunately. However, in Las Palmas, there was a penalty given to us because of that, so... En Las Palmas nos pasó lo mismo. Copete pisó, creo que era Sandro. Sí, era Sandro. Después de poner el centro Sandro. However, that one was against us. That was Copete who accidentally stepped on Sandro, and that was already granted as a penalty against us. En el momento de rematar no era falta. A lo mejor después le choca. Cuando arrastra luego. Sí. Y esto depende del árbitro. Uno te pita, otro no. Como el otro día, ¿no? Vimos también el impacto en la cara dentro del área en Abdón contra el Cádiz. Sí. Y no, un árbitro te pita, no, sí, y otro no. Eso tiene razón. La moneda está saliendo cruz más que cara esta temporada en ese aspecto. So at the moment it's more tails than heads for us this year. Para corregir su error el senegalés, lo consigue con la ayuda también de Jaume Costa. La conducción de MATCHDAY. Buena salida ahora. Omar MATCHDAY now. Tiene metros, también le dobla Jaume Costa. A ver si pone el centro a Mat. Ve la internada de Jaume Costa. Puede poner el centro Jaume. Jaume Costa now, who can't go for a central shot. Guevara. Y sale el Alavés. Atento ahora Martín. Guevara once again, but it's Alavés who come out. Opening up to MATCHDAY. Mallorca still on the attack. And Math and Antonio Sanchez don't seem to have understood each other well there. So Sergio could go for a shot here. Not a good pass to Omar MATCHDAY. Omar va, que se ha activado un poquito ahora el Mallorca en estos últimos minutos. También lo ha visto la afición, que por eso grita Mallorca, Mallorca. The fans can tell that something has clicked in the last couple of minutes. That's why there's more and more shouts now in the stadium of Mallorca, Mallorca. El cartelón que lo va a coger el cuarto árbitro para establecer los minutos de añadido. Estaremos pendientes. Estamos pendientes porque alguno va a caer, con las veces perdón, que han tenido que atender a John Guridi sobre todo. El último partido contra Cádiz metimos minuto 96, ¿no? Hoy en 46. Sí. A ver si se repite la historia, Y marca Abdon Prats, uno más. The last match, Mallorca's goal was scored in the 46th minute. Today could, of course, be a repetition of that. Le ganó la acción, la partida, Martin Valiant. Eso sí, será saque de banda para el Alavés. La verdad, de momento no tenemos problema con el delantero. Los centrales están controlando muy bien, tanto Antonio Raillo como Martin Valiant, cuando les toca batirse con él. Sabiendo que es un peligro que... Mira, y ahora le ganó la acción también a MATCHDAY a Samu Morodion, que se desespera. Lo mejor de momento son los centrales. At the moment, the best players on the field for Mallorca are clearly the midfielders.
2 minutes of extra time added, which seems a bit underwhelming to us here, but Amath is there. Amath shoots, goes over the crossbar. Antonio Sanchez goes up to tell Amath that he was there on his own, but well, too late for that. We'll never know which option was the best one there. Cómo se deshizo de dos futbolistas creo, prácticamente sin tocar el balón. Sí, ara dues jugades seguides. L'hem activat en Amat, una contra i ara en aquesta... Espera el centro desde descórner d'en Sergi Derdé. Despeja en primera instancia el Alavés. Cuidado, Alavés clear at first. Gio now over to Pedro Rajkovic. Madre mía, qué sangre fría del guardameta. Cold-blooded shot then from the goalkeeper. Their centre passes have to be stronger than that. Debería que centrar un poco con más fuerza, con más seco, ¿no? Sí. Es Sergi Derdé, buenísima en el pase, creo que he needs to centralize it with more strength. Se la quedó Samu Costa, sigue la posesión para el Mallorca. Sergi Derdé en el costado derecho, levanta la cabeza, la puede poner al área. Sergi Derdé now over to Abdon Prats. The defense cuts through very quickly. And now a foul in favor of Alavés. Y seguramente lo consiga, porque faltan 20 segunditos. Alavés, of course, will want the first half to be cut off here, and they probably will achieve it too, as we're just coming up to minute 47. No, está clar. Bueno, buena falta. La pondrá largo Sivera, ni siquiera eso, porque pita el colegiado antes. It was going to be a long shot from Sivera, but that's not even going to happen, because there goes the whistle from the referee, and that is it for the first half. Tenemos a Damián, pero como decíamos, los futbolistas que se meten en el túnel de vestuarios, habrá que hacer algunas correcciones. Seguramente Javier Aguirre espera que vayan mejor las cosas. So some corrections will logically have to be made here for the second half. We'll be asking for some opinions and analysis from the second half very soon to everybody involved here, with Chisco Campos and Jordan Stankovic. We'll be going to a very quick ad break. Don't go anywhere. We'll be back with all the information and the second half very soon. Grupo Escribano. Somos especialistas en reformas y fachadas. Financia ahora al 100% y paga en 12 meses sin intereses. Para importes desde 200 euros hasta 200.000 euros. 0% TAE. Grupo Escribano. Bienvenido a bordo. Déjate llevar por la compañía española con
ofrecemos en nuestra renovada flota de aviones. Nos gustará verte pronto, muy pronto. Air Europa, cada detalle cuenta. El temps que ens ha tocat viure és la meva vida. I ara sé com la vull viure. Grupo Escribano. Somos especialistas en reformas y fachadas. Financia ahora el 100% y paga en 12 meses sin intereses. Para importes desde 200 euros hasta 200.000 euros. 0% TAE. Grupo Escribano. Bienvenido a bordo. Déjate llevar por la compañía española con la que vuelan cada año más de 10 millones de pasajeros a más de 50 destinos en todo el mundo. Disfruta de la unión entre tecnología y confort que ofrecemos en nuestra renovada flota de aviones. Nos gustará verte pronto, muy pronto. Air Europa, cada detalle cuenta. El temps que ens ha tocat viure és la meva vida. I ara sé com la vull viure. Pues estamos ya de vuelta en este tiempo de descanso en el Estadio Mallorca Somos, con este momentáneo empate a 0 entre el Real Club Deportivo Mallorca y el Deportivo Alavés. De momento, bueno, partido un poco frío, pocas ocasiones en las dos porterías, aunque los dos han creado peligro en algún momento. Y ahora en este tiempo de descanso pues disfrutamos como siempre de la DenseCam, de la KissCam, de todas las cámaras de este videomarcador nuevo que tenemos en el estadio, que es una pasada, como la afición que tenemos. Están dando ahí palmas, disfrutando. At the moment, 0-0 in the stadium. However, we do still enjoy this half-time classic by now in Sunmore Stadium of the Kiss Cam and the Dance Cam. No, lo que hablábamos antes del partido,
nadie esperaba un partido fácil, porque sabemos que Alavés viene de últimas 3 jornadas, ha ganado los 3 partidos, ha hecho buenos partidos. We know that Alavés has not had some excellent matches recently. However, we know that they've come out of a very, very tough match against Football Club Barcelona. Con muchísimas ganas, intentando marcar gol, pero bueno, no hemos podido, y a partir de ahí Alavés se sentía más cómodo con el balón, saliendo. We hope that in the second half we can see a Mallorca that looks more comfortable with the ball. No claras, pero tiene ocasiones peligrosas, un palo y es. Pero bueno, lo que te he comentado, ¿no? lo que te he comentado, y segunda parte va a ser muy difícil. This second half now will definitely be a tough one. De un corner, marcar gol y llevarse los 3 puntos, porque no será nada fácil. Lo bueno de primera parte, pues, It's not going to be easy. La verdad que los centrales estaban muy centrados y the midfielders were very focused in the first half. That's a real positive. La verdad que no tocó ningún balón. Pero bueno, hay que and Samu, the striker for Alavés, barely was able to get a touch on the ball at all. Son peligrosos tanto Samu como lo estábamos hablando, Rioja, que está haciendo para mí está siendo el mejor de partido. La verdad, nos está haciendo mucho daño por la banda derecha, y allí hay que tener. There's not much damage being done on the right wing at the moment, and that is where we're going to have to apply some pressure. Porque la verdad que está haciendo una primera parte espectacular. Sí, arriba lo tenemos más controlado por el otro costado con Gio y con Antonio, pero es verdad que Gio and Antonio do have everything more under control, it seems, on the other side. Por la banda derecha tenemos problemas. No mucho, pero tenemos problemas, y hay que tener cuidado. No sé tú si ahora seguirías igual, si crees que Aguirre meterá algún cambio. Ya hemos visto cómo calentaba Larin, que Antonio Sánchez y Amat tienen tarjeta amarilla. No sé tú cómo lo ves. Yo creo que no va a ser cambio por lo menos primero 10-15 minutos, pero ya último media hora. I don't think there will be changes in the first 10 to 15 minutes, but in the last half an hour, I think it's quite likely. Tiene rapidez, yo creo que necesitamos cambio. A lo mejor no. And I do think we need speed and we need changes. Y cuando cuento unos 40 minutos, Larin puede hacer daño al rival. Lo que necesitamos también es because that is when we're able to do some damage on the rival. And we also do like to see love in the stadium as well. We can't miss that. Yes, it's very American NBA. Mira, justo ha sido fijarnos y lo han quitado. Ahora, ahí lo tenemos. Oh, mira, que esto lo estaban haciendo sin saber que iban a ser enfocados. Ostras, qué maravilla. There we go. These people didn't even know they were going to be on camera. Great. Oh, and another one. Se divierte la afición. Tenemos mejor afición. Yeah, it's nice to get everybody engaged. En Estrella Roja, en Atlético, en Marsella. Si el equipo, digamos, ¿cómo te puedo decir? Si pide más de equipo y no responde, pues el equipo no ayuda. Y la verdad que la afición está muy bien, está con el equipo. The fans definitely are staying as strong supporters to the team. Muy momento difícil, pero esto va a salir porque tenemos buenos jugadores. Hemos tenido muchos jugadores lesionados también, Raillo, Darder. We have had a lot of injuries as well. Jugadores importantes de Mallorca. Really important players for the team. Players who we expect a lot of as well. Eso es. Antes comentaba lo de Larin en la primera parte. Damián, creo que ahora sí nos puede estar escuchando ahí a pie de campo. Damián. Damian, I think, is pitch side for us. Is everybody back warming up? No sé si me escucharás porque tengo justo al lado la música y está aquí te escuchamos. Well, I don't know if you can hear me properly right now because I'm right next to the speakers here. Ejercicios con mayor intensidad que el resto de suplentes, junto con Miguel Artigues, uno de los preparadores físicos, y ya se ha metido dentro del vestuario. Intuyo que para recibir quizás las últimas indicaciones por parte de Javier Aguirre, y parece que va a ser el primer cambio que va a realizar el Mallorca en esta reanudación de segunda mitad. Pues también intuyes por quién será.
a lo mejor juegan con los delanteros, con Abdón Prats y con él. So it could be two strikers today after the half-time. It could be Abdon and Kyle Larin, or he could come on for Antonio Sanchez instead. Porque Abdón Prats, ¿para qué? No lo puede cambiar. Bueno, enseguida saldremos de dudas. Igual quizás hasta Damián ya lo sabe. Well, our doubts will be resolved very soon. Chisco entrará en Larin. So it seems that Kyle Larin is going to be coming on for Mallorca now. It's got to be for Amat or for Antonio, right? One of the two. Aquesta targeta que ens pot condicionar. També si entra Larin, pues, tenim més presència a l'àrea, el que dèiem un poc en jove, intentar quan arribem a ficar centros que aquesta primera part, potser m'ha faltat un poc això, no? Perquè al final jugant amb un punta, els extrems han d'arribar i no acabàvem d'arribar a ocupar bé l'àrea i si tenim dos puntes pues ja tens un poc més assegurat el tema de que l'àrea estigui ocupada, puguis arribar a banda i per a... I think, if you do have your goal-scoring area covered, that is a lot more protection that you can provide to your pitch and your team. So, Damián, any clues as to who's coming off? De momento no, José, porque como todavía no hemos visto Not at the moment. A ninguno de los titulares ni del Mallorca ni del Alavés, por lo tanto no sabemos todavía quién puede ser el jugador que no va a saltar al terreno de juego. Se preparan ya en el túnel de vestuario, por lo tanto irán saliendo ahora. So you can see the players starting to get ready now in the tunnel to come onto the changing rooms. Lo que te decía, a lo mejor por la tarjeta Antonio Sánchez sale y possibly Antonio Sanchez will come off because of his yellow card. We don't know. And it's Antonio Sanchez who is missing from the lineup. Bueno, a veces si buscas gol y quieres meter otro delantero, a lo mejor se pierde en medio campo la However, if you're looking for the goal and you bring on a second striker, sometimes the strength in the midfield can get lost. Amat pase a ocupar el costado derecho i Larin, no? Amb aquests sí, com a sistema i el Larin per l'esquerra. Exacte, en darrer. Sí, podria ser una opció, a veure com en reajusta, però bueno, ha fet un moviment. De fet, el míster ja va dir que l'havia provat també per la banda esquerra, diguéssim, entrant des d'aquest costat i fent aquesta diagonal en el Larin. Ho dic per tenir un Larin Abdon Amat, no? Sí, podria ser una opció perfectament. Bueno, de fet, inicialmente, bueno, ahora sale Larin, no, vemos a Amat en el costado izquierdo, o sea que no... We can see Amat on the other side, so there's no danger of that. La banda derecha, como comentaba Stankovic, ¿no? Al manco de inicio. Sí, lo que te he comentado. Darder por la banda derecha, entrando dentro y dejarlo. So we go Darder on the right wing now, going more inwards. Pues apuntamos este primer cambio. Antonio Sánchez. Sí, seguro. Por Larin. Comienza la segunda parte. So there we go. There's the first change. Antonio Sánchez for Larin. Un poco el juego, porque tienes un jugador menos, pero bueno. Bueno, pero alguna cosa ha visto el míster que había que cambiar porque no estaba saliendo el partido que esperaba. But as we can see, Javier Aguirre clearly thought that there was something to change today. Hay que ir a por esta segunda parte que empieza con una faltita de Samu Costa. So this second half begins with a foul from Antonio Sánchez. Para Samu Costa, no sé. La tercera para un jugador del Mallorca. Pasó algo que no vi, pero me pareció una faltita en la disputa, utilizando el cuerpo. No sé si hubo algún pisotón o algo. Ah, vale, es porque vale, sí. La mano de... Sí, le da con el brazo en la cara, en ese forcejeo. Podríamos decir amarilla justa. Si luego también pasa al revés y también la saca también. Si va a prop de la pilota, posa el braç i... En aquell moment ja li dones opció de treure't el bravo. Sí. Sacará Rioja desde el costado derecho con la pierna izquierda, por lo tanto esperamos un centro cerrado, dirección portería. La pone Luis Rioja al segundo palo, no llega a rematar. Luis Rioja shoots, hits the post. Eso es el central, cedido por el
Real Madrid. Sacará, ya lo ha hecho, el Mallorca de puerta. Antonio Raillo sale con conducción de... And Mallorca bring the ball out. Samu Costa, cuidado la pérdida allí. Estuvo rápido en la reacción ahora Omar Mascarell, porque había perdido un balón peligroso ahí el Mallorca. Sale jugando, primer balón que toca Kyle Larin, asociándose con Samu Costa. Ve el desmarque de MATCHDAY, se fue cerrando el pase vertical y eso facilitó que la pudiera recuperar el central Abkar del Alavés, que despejan los vitorianos. A saque de banda para el Mallorca desde el costado derecho. Gio González tiene por detrás a Martín Valient. Veremos si juega con él, está liberado o intenta buscar algún socio. Lo hace con Samu Costa en el centro del campo. Bueno, cede para Antonio Raillo con alguna complicación. Raillo de cabeza para Rajkovic, que ahora sí juega con la mano para Jaume Costa. Puede avanzar unos metros Jaume Costa por ese costado izquierdo. Traspasa Jaume Costa on the left-hand side. Can he? Good one for Kyle Larin. No pudo combinar con Abdón. Despeja el Alavés. Era buena la acción combinativa del Mallorca. Alavés clears. It was a very good effort there. Recupera otro balón en la frontal. Abdón para Larin. Madre mía. Abdón for Larin. Perfecta la entrada por la derecha de Gio. El balón dentro del área. El disparo. The ball is inside. Shoots. Sibera saves for this. Madre mía, vaya ovación de Somos, porque esto es otra cosa. And that was an ovation there in Somos, because Mallorca seems to be warning they're on their way. Despabila un poco, que anime. Hay que aprovechar este momento, hay que aprovechar y intentar y atacar más, Estuvo bien Larin primero con esa dejada al primer toque, luego recuperando también el balón y Abdón en la apertura a Gio. Primera llegada bastante peligrosa al Mallorca. La jugada que tenien Abdón, la pilota que després de ser deixada, estava en darder tot sol, de fora no l'ha vist però bueno, una situació que han tingut, ja hem aparegut i han tingut un avantatge, l'hem d'aprofitar de seguir amb aquest ritme. Sí, això, com dèiem, és una altra cosa. Porque el Mallorca ahora mismo ya está en campo rival otra vez. Con el equipo volcado ahí, en el área del Alavés. También la afición, que se ha venido arriba. Que lo sigue haciendo con gritos de Mallorca. Derdé. Para Gio González. El pase de Gio no es demasiado Derdé now and Gio González. Ahora hay falta. Buena falta, hay que cortar. No hay que permitir que... Sí, había recuperado el balón tan fácil y se mueve. Han saltado a calentar tanto Pablo Maffeo como Toni Lato y Manu Morlanes para el Mallorca. Toni Lato and Manu Morlanes are now also cuando veíamos a la repetida en el monitor ese disparo de Sergi Derdé, que fue demasiado centrado, pero una ocasión ya peligrosa a favor del Mallorca. Y algunos jugadores del Alavés también, Yanis Hagi, Rubén Duarte y Alex Sola, calentando en esta banda. 3 players for Alavés warming up on their side. So changes there from Luis García Plaza. El Alavés en campo rival es Antonio Blanco. Alavés now, Antonio Blanco, ex-Real Madrid player. Vale, pensaba que no lo había pitado. Jaume Costa exige algo más, una tarjeta, por ejemplo. Jaume Costa there asking for a yellow card to be given for that action by an Alavés player. Se desmarca Kyle Larin, lo ve Jaume Costa, el canadiense que recibe Kyle Larin breaks away, Jaume Costa sees it. La verdad que el empujón existió. En este tipo de jugadas, cuando va a balón largo, pues los dos delanteros tienen que estar más juntitos. In these types of moves, of course, both strikers need to be very vigilant. We're seeing Larin there halfway through. He's definitely bringing a lot to the team today. Samu Costa there doesn't quite manage to break away from his marker. Pero mira, Damián, lo que decía Chisco rápidamente, ejerciendo de capitán también desde aquí. Hay que tranquilizar a los jugadores con tarjeta y Samu Costa, lo decíamos en la previa, tiene muchísimo carácter.
y según qué árbitro te encuentres, pues tiene más o menos paciencia. Entonces hay que ir alerta con estas acciones también, que también se juega. Mira Martín Balin cómo sigue a John Guridi. Sí, saque de meta estem emparellats. Bueno, perdona, xiscos, que s'ha pujat Antonio Raillo damunt de Samu Morodion, que protesta al colegiado. Antonio Raillo there practically jumped on top of Samuel Morodion there, nearly almost like a backpack. Samuel Morodion, not surprisingly, protesting that action pretty greatly. I saltes damunt, però no és voluntari, i no ha saltat i tu saltes. Sí, no, i que curiosament després s'ha quedat allà enganxat un parell de segons, que normalment cau ràpidament. Són dos animals, ¿eh? Sí. Pero esto es bueno lo que hace Rillo para que él vea que no esté cómodo, ¿me entiendes? Lo siempre está esperando, si se quejaba ahora. Una falta que vea él que no está solo, que no se siente cómodo. Cuidado a la falta, cuidado a la falta. Centro al punto de penalti, finalmente es al segundo palo, demasiado largo. Foul now, free kick towards the penalty point, ends up in Rajkovic's possession. Está bastante desesperado Samu Morodion, eso son buenas noticias para el Mallorca. Escuchamos a esas palmas características del Estadio Mallorca Somos. Sale Gio González, ahora diagonal hacia adentro, ha recibido falta, dice el árbitro que sigan. Bueno, no la iba ni a señalar. Jaume Costa en el costado izquierdo, levanta la cabeza, tiene más muy cerquita. Atrás a Antonio Raillo, para el capitán el balón. Tiene abierto en el costado derecho de nuevo a Gio. Tiene ahora Martín Valient. Ahora sí, le llega el uruguayo. Perdón, a Dardé. Dardé que intentó... Dardé received the ball now. Un saque de banda, justo en la medular, en el lado derecho. Y a lo tonto, han pasado ya casi 10 minutos del segundo tiempo. La pone en juego Gio. La gana Abdón, que saca otro saque de banda, pero ganó unos metritos el Mallorca ahora. Que ha empezado mejor este segundo tiempo. Lo nota la afición, que por eso sigue aplaudiendo, animando al equipo para sumar la victoria hoy aquí en el Estadio Mallorca Somos. De momento 0-0 contra el Alavés. Ataque por la banda Still derecha. 0-0 here in the stadium. Sergi Dardé. Le llega al otro costado a Amat, que salva, que no salga por la línea de banda. Buena la triangulación ahora entre Amat, Jaume Costa y Samu. Recupera Luis Rioja. La presión de Samu Costa que fuerza... Luis Rioja recovers. Samu Costa forces a throw-in very close to the corner point. Y bueno, Damián, tenemos asistencia ya confirmada hoy en Somos. Así es, 15.090 mallorquinistas. So 15,090 people that have moved into the stadium today to support their team. Por ser entre semana a las 9. Better than Wednesday's attendance figures, so and will be more and more and more, especially as the stadium renovations keep continuing. Yo creo que habrá cambio. I think there's some changes coming up. Se paseó, le faltó nada, le faltó un metro a Amat para llegar. And Amat just needed one more meter. Larin was patient there, but his teammate was not there in time. It was an excellent central pass, however. Tony Amor seems to be talking to Pablo Maffeo. And Samuel Morodion is inside the goal-scoring area. Shoots with his left foot, but Antonio Raillo covers him and blocks him. Moreno torna locos, ara sí que han estat bé, ha rectificat bé Martín, molt bé, ficant-se cama allà dins àrea i després Raillo aguantant molt l'estir, direcció de defensa bo. Ha hagut velocitat de reacció per corregir, perquè... También Raillo está haciendo un partidazo, Sí, y eso que no estaba al 100%, Sí. Ahí está el tío. Raillo is doing an absolutely incredible match, especially considering he's not 100% fit. Could that have been a yellow card action there? But no, the referee is saying no. Alaves now on the counter-attack. Samu Costa there, good action, but doesn't manage to rebound.
por la banda izquierda rematando el... However, this is exactly how Alavés managed to score the other day. Però és que Martín Valent està atentíssimo. Fa molt bé Martín perquè està molt a prop d'ell i el toca lo suficient perquè no pugui anticipar. Està amb ell, no li dona opció de maniobra, no és que no se pot moure directament. No li deixa rematar amb comoditat. No. S'aprofita més també que va amb velocitat i que és molt complicat si tens un tio com Martín Valent a darrere. L'ha referenciat molt bé, Martín. Balón en largo para Kyle Larin, la gana con el pecho, el sombrerito de Kyle Larin. Puede haber habido falta y obstrucción. Sigue Kyle Larin, remata. Kyle Larin in possession, rebounds, shoots, and there's a whistle from... And if the referee whistles, that's going to be a yellow card for Larin. Oye, pues perdona, Damián, creo que lo que ha pasado es que Abdón acaba de conseguir que Larin no vea la tarjeta amarilla. Creo que acaba de conseguir eso. Porque ha frenado a Figueroa Vázquez, que iba directamente hacia Larin, que se quejaba, y con razón, de que le agarraron, ¿no? Después de hacer el sombrerito, però claro, quiso seguir la jugada. Si va en terra és penal. Jo crec que és una mescla de les dues coses. Abdon l'atura un poc, però és que realment I do think that was a mix of a couple of things there. Dins àrea no li treu targeta perquè hi ha alguna cosa, és a dir... Claro, sí, no? There's not a yellow card there because they seem to be confused about what exactly has gone on. Probably the referee understands Larin's motives for protesting, but he definitely didn't like that he did protest there. La repetición de la acción, pero bueno, ha habido un agarrón bastante claro a Larin. El tema es saber si es suficiente o no como para señalar penalti. Hombre, que fue determinante seguro. Pide, mira, Javier Aguirre... Bueno, si se cae a lo mejor... Javier Aguirre está nervioso, Damián. Sí, así es. Javier Aguirre is looking particularly nervous now. Con sus brazos. En estos últimos minutos al mexicano se le ha visto pues... In the last couple of minutes, you can tell Javier Aguirre is looking quite on the edge. No pasó nada, según el árbitro. Se quejaba mucho también la afición. Y la pena es que no hemos podido verlo aquí repetido para... No, pero bueno, al final lo que manda es el directo, ¿no? Y en directo os ha parecido suficiente para ser penalti. Desde la entrada de Larin, yo creo que el equipo ha mejorado muchísimo. Vos parecía suficiente. És típica que en el centre del camp el falta 100%. Sí, no? Sí, és el que dèiem abans. Al final, el reglament en sa mà ha de decidir l'àrbit, però el contacte n'hi ha, les tiren i bueno, no s'ha deixat caure perquè ha volgut seguir la jugada, però s'hauria d'haver repetida, però ja dic, una jugada dubtosa. Sí, y las dudosas no están cayendo, la verdad que no estamos teniendo suerte. Cuando son dudosas en contra se pitan y cuando son a favor no. Bueno, esperemos que eso también poco a poco pues se vaya compensando. Minuto 60 de partido. 60th minute of the match now, half an hour to campo propio. Alavés now defending in their half of the pitch. Find a gap to work through. They bring up their defense as well. Con Rafa Marín ya en campo del Mallorca. Para Javi López por el centro. Para Antonio Blanco. De nuevo con Rafa Marín. No tiene prisa ahora mismo el Alavés. El Mallorca tampoco. Playing with Rafa Marín, Alavés in no rush at all. Mallorca, of course, also trying to take their time. Mallorca recover with Abdon Prat. Larin now is racing. Larin, excellent save from Sivera, who did as well as Larin there, who had been, they were grabbing him from meters and meters behind. La verdad que no está teniendo suerte Larin, lo hizo todo bien, el desmarque es perfecto, la conducción es perfecta. No atura d'intentaró, no atura d'intentaró. Y nada portería. Lo que se espera de él, lo que se espera de él, tiene velocidad, potencia. No, lo hace todo perfecto, falta aquí. Un poco malo de suerte para marcar, para que el chico coja la confianza. Cuidado, que estaba ya en juego desde el córner, a ver si podemos rematarla, ¿no? Despeja el Alavés y cuidado, cuidado, porque entra, porque entra Samu también por el otro lado. Mira, no pudo coordinar bien ahora Rioja, también quería dar el pase con su pierna menos hábil. Rioja also wanted to get in with a shot there. Y no coordinó bien, se fue al suelo, balón para el Mallorca. Qué lástima esa de Larin. Sí.
Pero tiene que seguir Pero intentando, importante, y sobre todo para el jugador que se vino para abajo porque no lleva 14 jugadas sin marcar gol, y yo creo que Chico es un muy buen jugador. Si es que Lo que pasa, le falta un poco la I confianza. do think that Lauren is an excellent player, however, he's lacking in confidence right now. Bueno, fallar. Del acierto de Sibera, porque creo que es más acierto del portero que fallo de Larin. Sí. Me encanta que la afición le ha agradecido todo lo que ha hecho esa jugada, ¿no? Y I do really like that the fans in the stadium clearly gave him their gratitude and their thank you for everything he'd done then and his extreme intentions to score. Ell necessita marcar, al final viuen del gol i necessita marcar. Alma de delantero Chisco Campos. But of course, as a striker, he does need to score, and that's what he needs now. That's the confidence boost that he's missing. M'ha ficat un pot jo dins l'equipo. Al final, els aficionats sempre ens ficàvem dins l'equipo, i un pot el que dèiem, la necessitat que tenim de veure-lo marcar i de veure a Mallorca marcar. Uy, otro desmarque ahora de Amat. Bueno, el pase de Jaume Costa, el centro de Amat, el remate. No, llegó a tocar el central del Alavés, sigue el peligro. Bien, ahora el corte al suelo, Jaume Costa para evitar. Still in danger now. Jaume Costa cuts off to go on the counter attack. Si la puedo recuperar sin hacer falta. Bueno, dijo Figueroa. Otra vez árbitro. Bueno. The referee whistles a foul once again. Was that necessary this time? Perhaps not. Abdón con las manos atrás protestando a Figueroa Vázquez porque, como nosotros, no entiende. Abdón at the moment protesting against Figueroa Vázquez with his hands behind his back. Que podía pitar, pero no era de Samu Costa. Aquí no ha pasado nada. Yo no sé lo que he pitado. Le gana completamente la acción Samu Costa. En fin, nadie entiende nada, el público tampoco. Mira, si jugada treu, s'acaba la treu en el darrer moment, veus, pam, i la treu. Molt de níquer, no? Molt de casilla. Sí, molt de reflejos, d'anticipació, de llegir la jugada en el darrer moment. Sí. Lots of anticipation there as well, and also really good reflexes of reading and predicting where the ball's going to go. Y se prepara Toni Lato, perdonad. Sí. Bueno, Toni Lato, y creo que también va a haber banquillo. Alex Sola en el Alavés. Eso es. Alex Sola en Alavés. Los equipos, pero antes el ataque del Mallorca con Amat para el desmarque de Kailarin. Uno más de Kailarin, el canadiense, la banda izquierda, levanta la cabeza, entra por ahí Samu, la pared con Larin, puede llegar. Kyle Larin now. A las manos de Sibera. Into Sivera's hands once again. We definitely were warning about this, and Larin is doing exactly what he needs to do. Qué bien Omar al suelo, rebañando ahí esa pelota a Luis Rioja, que se desprende. Tranquilo, Cuidado, con balón. Bien, ha estado listo Samu ahí, porque de meter el pie quizás lo hubiesen expulsado. Ha estado listo, ha preferido perder el balón, que en este caso una balanza era millor perder-se pilota que no perder el jugador. Esta zona que estava, no fa falta que entri. Cuidado, tres atacantes por el costado izquierdo del Alavés. Qué bien está Martin Valient, está realizando un partido excepcional. Martin Valient, una vez más, ganándole el duelo, en este caso al extremo, a Rebac. Y se prepara también Manu Morlanes. Bueno, pues será doble cambio por parte del Mallorca. Manu Morlanes is also ready and prepared to come on. Manu Morlanes, que ya viene hace unos cuantos partidos que no tiene minutos, también vino de ser papá. Bueno, nos está gustando Manu más, Morlanes, recently we hadn't seen him very much because he has very recently become a dad. La entrada de Larin, el míster ha acertado totalmente. Falta encertar de cara a porteria, que segur que arribarà, Segur que arribarà, clar que sí. Raillo con Martin Valient, sale el eslovaco. Toma ahí riesgos Martin Valient, le dobla por la derecha Gio González, a ver si se atreve. Ha visto al uruguayo, no le llega el esférico, el despeje del Alavés es defectuoso ahora mismo. Aún así va a llegar a controlar con el pecho Luis Rioja, que nota un ligero contacto que vale para Luis Rioja now showing slight contact. Y ahora sí se producen los cambios, Damián. And now here come the changes for Mallorca. Jaume Costa por Toni Lato y Samu Costa. Jaume Costa is off and Toni Lato is on, and Samu Costa is off. Manu Morlanes comes on. El de Samu Costa, m'imagino que és
Pues porque está condicionado, ¿no? Condicionado por esa amarilla. En el caso Alavés, Come across that, we can imagine that it's because he does have a yellow card. Sí, extremo por extremo. Pues primer cambio de Luis García Plaza, tercero de Javier Aguirre, que ya había realizado antes en el descanso, el de Antonio Sánchez por Kai Larin, que de momento le está saliendo bastante bien en cuanto a sensaciones, ¿no? No se refleja en el marcador, pero sí en las ocasiones, en el dominio de lo que es este segundo tiempo. Y cambio de banda ahora en el Alavés, ¿eh? Luis Rioja ahora pasa a estar más en el sector zurdo y Alechola aquí más en el diestro. Sí, ¿no? Para poner esos centros naturales. Eso es. La pierna natural, quiero decir. Lo que te comenté en el descanso, pues a Mallorca primera parte le faltaba velocidad, pero con la entrada de Larin tiene de marque y velocidad y ha dado un aire fresco. Sí, 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 no, completamente. It does seem that Larin has breathed some fresh air into the team in this second half. Todos bien. Estem trobant tant en institucions de lloc posicional que baja a recibir y lo encontramos, y luego en situaciones a correr también lo estamos encontrando, porque ahora tenemos a Matt y lo tenemos a él y tenemos un poquito más de velocidad. Hay que aprovecharlo. Es un jugador muy completo, es que tiene de todo, se puede adaptar a diferentes tipos de juego. Es un killer dentro del área, es grande también para jugar de espaldas, digamos, te puede venir a recibir, pero es que luego el espacio es buenísimo también, tiene calidad. Le falta gol, le falta gol. Le falta la suerte que no estamos teniendo. Pero yo desde el principio decía que a mí me encanta el fichaje de Larin. La verdad que es muy buen jugador. But as I said from the beginning, I think that Larin's signing was perfect and that he is a fantastic player. Claro, no todo el mundo tiene la suerte el acierto de caer de pie como Vedan Murici, ¿no? Que llegó aquí y todo le salía bien. De primer partido. A veces cuesta. Cuidado el centro, intenta rematar a Matt. La pelota ahí. Careful with the centre pass now. Amat tries to rebound. Bueno, ya estamos ahí metiendo balones al área también. Y lo de Amat decía que a mí me encanta este jugador. Está haciendo también un la buen verdad partido. Que no entiendo por qué no ha jugado, no disfrutado de los minutos, pero mira, hoy ha hecho de momento un buen. So even though Kyle Larin hasn't been able to play so much, he is very, very good, and he is, as you can see now, he is demonstrating a lot with these minutes that he's on the pitch. Hizo una jugada, luego no sé, contra Real Sociedad también hizo una jugada buena. Y aquí ahora lo está intentando también Amat, encarando 1 contra 1, se va del primero, se va por el segundo, del segundo no consigue marcharse, ahora hay que intentarlo. intentarlo. Hay falta ahora de Sergi Verde, que dice que se levante el futbolista del Alavés, pero bueno, creo que fue bastante clara, le sacó del campo Sergi. Sergi Verde now asking the Alavés players to get back on their feet, stop time-wasting tactics. Está claro, hay que barrer siempre para casa, a mí me lo pareció. Mini empujón, pero es verdad que esa velocidad pues se nota. Mi amor también, que vemos hablando con Javier Aguirre. We can see Tony Amor talking to Javier Aguirre. Nos está gustando mucho más el Mallorca en este segundo tiempo. Quedan 20 más el añadido para buscar ese. It's a much better Mallorca team that we're seeing in this second half. Mejor el Mallorca. Que recupera ahora el esférico. Amat Ndiaye entre dos futbolistas. Consigue forzar un saque de banda. Amat Ndiaye now among two different players. Lo ponga en juego ya Tony Lato, el recién ingresado. Tony Lato brings the ball back into play. He's just come on the pitch. La pisa, se la da Omar Mascarell. Está haciendo también un trabajo importante en la sombra hoy Omar. Importante también en esa salida de balón. Omar Mascarell also doing a very important job today. Eso es, hay que tener paciencia y buscar huecos. No. We do, of course, have to keep looking for those gaps. Si está ahora en una zona de 3/4 donde puede encontrarlos. De momento prefiere jugar con Martin Valiant, con Raillo. Ya todo el Mallorca. Martin Valiant and Raillo in possession. En la mitad del campo del Alavés. Tony Lato con Omar Mascarell. Otra vuelta, está bien. Sí, hay que ser paciente, no precipitarse. Domina ahora mismo el esférico el Mallorca con Antonio Raillo. Mallorca dominating at the moment with Antonio Raillo.
Tiene que ser falta y tarjeta. That has to be a foul and a yellow card. La verdad que no entiendo por qué no sigue la jugada. Bueno, hay tarjeta amarilla, Damián. Así es para Gorosabel. That is a yellow card. Del Alavés. Estava aixecant-se el braç sobre el lato, és que realment la pot deixar seguir. Ha fet s'amago de deixar seguir i després s'ha perdit i ha dit que... Però un poc, ara ho hem fet bé, un poc el que en Jovan ara, hem de tenir paciència i no hem de forçar la jugada. But as Jovan said, we've got to be patient now. We can't start making rash decisions. Y entran las asistencias. Sí, para atender ¿a quién? And who are they coming to see to? Sí, es que está ahí todo el mundo volcado. Aquí no tenemos tampoco la imagen del monitor. Está todo el mundo ahí rodeando a un futbolista de Mallorca, eso sí, el que ha recibido la falta. It was a Mallorca player that got fouled. Habrá que estar atento, que no sea nada. Qué lástima, porque seguía la acción y se plantaba. La verdad que lo que pita el árbitro no entiendo. Me comentan que es Manu Morlanes, el futbolista que ha recibido, bueno, que está And it looks like it's Manu Morlanes, de los médicos del Mallorca. the player that is receiving medical assistance from Mallorca. 2 more changes for Alavés. Duarte and Histay are coming on. So we will be watchful to see who they substitute. Bueno, estamos en minuto 73 y bueno, yo lo que veo, el equipo está bien, pero yo creo que por la derecha no tenemos... 73rd minute, and the team is good, but it doesn't look like we're creating too much danger on the right-hand side, on the left-hand side, sorry. However, with Maffeo on the right, perhaps they could give it a lot of speed. Un jugador del Alavés, Sergierde, que la dejará salir por la línea de banda. A ver si la pone en juego él, os espera, no. Antes habrá el doble cambio, Damián. Así es, Rubén Duarte y Yanis Haji. Uno de los que se va a marchar es... Rubén Duarte now. Exacto, Guridi por Haji. Y Luis Rioja por... Pues imaginamos doble lateral zurdo en esa banda, porque estará... Sí. So 2 left-footed defenders on that side, because there will be Duarte and Javi López. Así es, se está quitando el peto Pablo Maffeo, así es. Pues Aguirre, que ha escuchado ahí la recomendación de Jovan Stankovic. And there you go, Javier Aguirre must have listened to Jovan Stankovic's advice, because Pablo Maffeo is removing his vest. Quitando al que era un jugador más perillós, el lleva. Pero el otro día el gol llega después de un centro de Maffeo, ¿no? Sí, no, digo que Luis García ahora ha cambiado a Luis Rioja, que estaba siendo el más peligroso. Luis García Plaza has now moved Luis Rioja. O sea, tiene un poquito de miedo, no le está gustando, ¿no? Está viendo que el Mallorca está siendo mucho más peligroso en este segundo tiempo y quiere reforzar ese costado. A la vez le viene un puntuar aquí, es para ellos algo... O bueno, incluso, no sé si lo que... No, es que creo que lo que ha pasado es que han pasado a defensa de 5, Sí. Creo que... But actually Alavés has moved into a line of 5 in defense. Sí. 5-4-1, al final 2 puntes, pues te deixen un... 3 centrals amb els 2 puntes. 5-4-1 formation now for them. On li estaven fent mal ara mateix el Mallorca, sí, fíjate... Y ahora sí, el cambio... 5-4-1, ¿no? Sí, 5-4-1 la metió. Va a dejar... 5-4-1 formation, in fact, absolutely. Así es, se marcha Gio González y entra en su lugar Pablo Maffeo. Bueno, pues lateral derecho por... So Gio González comes off to be replaced by Pablo Maffeo. Gran duda. Ovación para Maffeo. Cuarto cambio de Javier Aguirre. Todavía le quedaría uno más. En el Mallorca calientan Daniel Luna y Javi Llabres. Pues también más pólvora. Posición. Daniel Luna and Javi Llabres. Al final decíamos doble lateral y lo que representaba que hubiese puesto doble lateral Luis García, ¿no? Ese miedo entre comillas o que no le estaba gustando. Al final no es doble lateral. Sí, però és una opció defensiva. Però, o sigui, mateix, que realment ve un poc a ser lo mateix, no? Que no ho veu clar i ha de canviar alguna cosa. De fet, Gia, no he visto todos los partidos del Alavés esta temporada, pero leía que... Of course, even though we haven't watched all Alavés matches this season, todos los partidos con el mismo sistema
We were reading that Alavés have played almost every match with the same system, but very few times with line of 5 in defence. So there you go, that is a sign that they are clearly worried now. En millor lloc aeri també és una opció que li dona aquest canvi, perquè està ficant un jugador que també en el joc aeri va bé a nivell defensiu i bueno, una opció més per apuntalar i que està veient un poc que el Mallorca està tenint més ares iniciativa i estem trobant més, sobretot en l'Arín. Hablando de laterales, perdonad, calienta Nahuel Tenaglia ahora mismo en el Alavés, junto a Quique García, delantero, Carlos Benavides, medio centro. Sí, Tenaglia, uno de los 3 players for Alavés warming up now on their ranks. Y la entrada de Maffeo, pues como veo, le da toda la banda, sí. como Darder. Sí, que se tiene como lo vemos, está más dentro, entrando dentro, pues a Maffeo le va a dar toda la banda. Bueno, él tiene capacidad de llegar y con 2 campos, si juntamos 2 campos también le puedes dejar toda la banda entera a Pablo Maffeo. Es una pena que se lesiona. Sí, pero bueno, ya está recuperado ahí en esa acción ahora defensiva, le ganó la partida, el rebote le beneficia al Alavés, cuidado Samu desde... Rebound now of the ball benefits Alavés. Las manos de Preda Rajkovic, levanta la cabeza. Into Rajkovic's hands. Solo ve a jugadores del Alavés cuando mira arriba, cuando buscaba Abdón, digamos. Por lo tanto decidió jugar en corto para Antonio Raillo. Sale el capitán en short pass over to Antonio Raillo. Creo que quería tocar de primeras, no le salió bien al senegalés, que cuidado que tiene tarjeta y está ahora defendiendo en esta banda derecha. Amath now defending, but we've got to be careful. He's already on a yellow card. Omar Mascarell para Martin Valiant. El Mallorca en su Omar Mascarell over to Martin Valiant. Pablo Maffeo, este de nuevo de cara con el eslovaco. Mallorca tiene otro cambio, ¿no? Sí. Una ventaja. Sí, estaban calentando. And Mallorca still have one change left to make. Eso es. Daniel Luna, Javi Llabres are on the bench and they are now warming up. Tiene buen disparo. Tiene buen disparo, buen centro. Sí, cuidado. Bueno, el balón para Larin dentro del área. Larin. Ball to Larin inside the goal scoring area. Over the crossbar. Sends the defense sends it into a corner. Claro, es que está viendo lo mismo que nosotros. Applause from the stands. No sé, ara intentava ser vaselina. El porter també juga. Clar, és que juga. I ho fa bé. El porter també juga, li ha aguantat bé. Ha salido bien y ha leído las intenciones de la vaselina de Larin, que encima tenía poco espacio ahí. El córner que centra el Mallorca, despeja el Alavés, le cae de nuevo a Sergi Derdé, a ver si pone el centro el mago de Arta. Sergi Derdé in possession now. Muy pasado. Llega a tocar it's the post. Le cae a Amat, el centro de Amat con la pierna izquierda. Martín falls to Amath. Could we score? It's going to be from a header if it is. Outside the goal scoring area goes the ball, but we are in control. Pablo Maffeo over to Sergi Derdé. Pablo Maffeo, Antonio Raillo, that could be a penalty. And the referee says there's nothing there. Pues en estas no se está cayendo la fortuna de cara, la moneda de cara. El centro desde el córner de Sergi Derdé. Vamos a ver si rematamos. Despeja. La verdad que defiende muy bien. Center from Sergi Derdé. Tiene también algunas torres importantes. 1.93. Samu Borodion. Bueno, se viene arriba. 1.93 Samu Borodion. 5 de prórroga por lo menos. Miraba ahora estaturas. 1.88 también. Pero hay que tener cuidado. Mira, Raillo se ha ido ahí, pues hay que tener We've got to be careful though. Raillo now in his position. He's got to be careful too. Control de pecho de Pablo Maffeo. Qué bueno Maffeo por la banda derecha. Control Pablo Maffeo. Really good, really powerful. Ya que Javi López será saque de puerta. Carlos Benavides y Quique García que se preparan para el Alavés. Bueno, pues si es Quique García, no sé si va a pasar a jugar con 2 delanteros, no creo. Luis García. If Quique García is going to come off from Alavés, we wonder whether they're going to play with 2 strikers. Bueno,
ben pillo també. En Quique se les sap totes també, Sí. En Quique també és un jugador... However, we know Kike as a player, and he is somebody who knows all the tricks in the book. Va ser compañero meu en Múrcia. I era un lotet. Sí. A ver, es un jugador que no te puede hacer los desmarques de ruptura que te va a hacer Samu o Morodion. No, pero en el área muy peligroso. Cuando llega a los centros... Sí, pero en ese aspecto, incluso en la frontal del área, tiene buen disparo también desde fuera del área. Se producen ahora esos cambios, Damián. Así es. And here come those changes. Y entra en su lugar Quique García. Y el otro que se marcha es Ander Guevara, que tenía amarilla. Ander Guevara also exits the pitch. And Benavides comes on. Quique por Samu o Morodion y Benavides por Ander Guevara. Sí, pieza por pieza en este caso, delantero por delantero y mediocentro por mediocentro. Lo que quería decir es... There you go, midfielder for midfielder and striker for striker, this time for Alavés. Campo y luego buscando las contras. Como mallorquinistas prefieres que el que esté arriba para buscar las contras sea Quique, que no Samu, ¿no? Claro. Por el tema del espacio. Sí, ese es el planteamiento del Alavés para los últimos 10 minutos, me refiero. Hay que bajar el balón, hay que jugar, tocar y esperar el hueco, como lo hicieron antes. Sí, y luego hacer falta rápido en caso de que puedan salir sus carrileros. En la pérdida va a hacer falta o recuperarlo lo más pronto posible. And now it's all about trying to recover the ball as soon as possible again. Ahora entre los tres futbolistas ahí en el costado izquierdo. Vamos para la derecha, que está más liberada. Recibe Paloma Feo, controla Over to the left now. Está muy lejos. Llega a tocar. Centre pass from Pablo Maffeo. Puede haber recibido falta Matendiaye, creo que no. También lo considera así Figueroa Vázquez, aunque lo protesta la afición. Figueroa Vázquez doesn't think that there's anything wrong with that action either. Antonio Raillo recorta hacia atrás. Tony Lato, el pase era bueno para Antonio Raillo, que se va. Tony Lato passes backwards. That was a good pass. Could that have been a corner? Not again. Goes back to the goalkeeper. A mí me lo parecía. Estamos lejos, pero bueno. However, it looks like a corner to us. Ha hecho un partidazo de Raillo, Rayo has done an absolutely fantastic match today. Hem estat molt bé en vigilàncies i després en accions puntuals a nivell defensiu han estat molt bé. Molt bé, s'ajudes també en els laterals, és veritat que com ara, també en Valient, ja ha habido falta a favor del Alavés. No, creo que no la señalado. Foul now in favor of Alavés. But actually, no, it hasn't been whistled. He's just it was just a warning from the referee there. Señalaba con el brazo hacia la portería de Rajkovic. De hecho, ya le cede el balón al portero serbio y ya mueve el balón el Mallorca. Eso es, Antonio Raillo levantando la cabeza, viene a recibir Manu Morlanes, para él el balón. Tiene abierto también a Omar Mascarell. Omar Mascarell now. Ahora de Antonio Raillo, el Capi con Valient. Aquí sí que empieza a presionar ya un poquito más, con más intensidad el Alavés. El pase de Manu Orlanes para que la toque de cabeza a Abdón. Luego le han dado un golpe a Abdón, creo que ha sido falta. Abdon there was definitely shoved. Is that going to be a foul? Yes, luckily this time it is. And Javi Llabres starts to get ready. That is the last change of the match. Of course, the Alavés players now that are going to use all the time-wasting tactics in the book. They're going to be throwing themselves on the ground. And of course, the referee should react to that. Ha d'haver de fer play, però si n'hi ha una en terra i se juga, l'hem de seguir perquè... Se marcha Amat, Hemos aceptado. Se marcha Amat y entra Javi Llabres. Ovación también, para Amat is off, Javi Llabres is on. Applause for Amat, I like that. We like to see that there's recognition for their performances despite the fact that they're not in the lead. No, la segunda parte la verdad que Mallorca ha dado todo. Así tiene que jugar siempre.
Pues la falta que pondrá en juego Sergi Derdé cuando se recupere del todo Rubén Duarte, que ahora sale cojeando con las asistencias médicas. When Rubén Duarte stops limping, they will ball be back in play, this time with Javi Abres in the mix. Claro. Y allí se ve en el campo. Con uno menos, pues puede tocar. Incluso eso es. Juegan en corto, Dardé para la banda derecha, Maffeo. Tiene delante un defensor, la pone Maffeo, recorta hacia atrás. Dardé over to Pablo Maffeo. El remate que no llega, despeja el Alavés. Cuidado ahora con la contra. Bien, estuvo bien ahora cortando. We're going to be careful with the counter-attack, which they are. Very good work them from MATCHDAY. Cuidado, a punto de recuperar o de perderla Omar, siendo el último hombre, pero reaccionó a tiempo el ex del Elche. Salida de balón, salida de balón, no, arriba el Alavés, perdió rápido, recuperó Manu Morlanes, la tiene ahora Toni Lato, levanta la cabeza Toni Lato, no encuentra... Toni Lato now, who raises his head. Tiene que tocar con Antonio Raillo, en cortito la quiere Manu Morlanes. Has to get a touch on the ball with Antonio Raillo. Tienen a sus marcadores muy cerquita. Raillo con Toni They are very close to each other, but so are their markers. No le salió como esperaba a Toni Lato. Esférico que es del Alavés, Quique García, que ahora pide una falta, se va al suelo. Bueno, Quique García now asking for a foul. Vale, qué susto. Falta a favor de Mallorca, que pone el juego... Foul in favor of Mallorca, luckily. Perder tiempo el Mallorca, quiere que se juegue, quiere marcar, quiere ganar. Eso. Mallorca wants to play the score. Tres jugadores. Ahora le queda el balón muerto a Toni Lato. En la izquierda, Javi Abres, primer balón que toca, se lleva de Vinicelem. La pone con la izquierda. Pudo haber sido córner, ¿no? Sergi there shoots that could have become a corner. Minuto 88. MATCHDAY para Antonio Raillo, lo va a intentar desde lejos Antonio Raillo. Bueno, era muy Antonio Raillo can try his best from really far back. Rebotó en un defensa su disparo. Sigue la posesión para el Mallorca en campo propio. MATCHDAY controla con la izquierda. Possession still for Mallorca on the other side of their field. De un pasito hacia adelante. Omar no la quiere rifar. One step ahead for Mallorca. El central del Mallorca abriendo más para Martin Valiant. Tiene pegado a la línea. Opening up to Martin Valiant. Que controla. Lo que falta que es del medio campo. Se han echado todos para adelante y no tienes nadie en el medio campo para recibir el balón y dar... However, there's nobody in the midfield now to receive. You're trying to send. They're going to have to try and make their moves more mature now for the last couple of minutes. Donar opcions en els que té la pilota. Hem de moure el bloc, ells al final estan tancats a darrere i si no toquem un poc no trobarem els espais. Y después tenemos esta opción, el balón parado, Sergi Derdé está muy lejos, pero puede poner un centro y a ver qué pasa. Free kick from Sergi Derdé. Let's see what happens. Let's see what can come out of it. It's the post. Raillo on the ground. He doesn't protest too much. Ha ido a encararse ahí con un futbolista del Alavés. Nada, quedó simplemente en una disputa, ¿no? de partido. Y pendientes de conocer el añadido. Sí, estamos a 10 segundos de llegar al 90. Just 10 seconds away from 90 minutes. We'll see how much extra time is given. Damián, todo tuyo. 6 minutos. Bueno. 6 minutes of extra time added. Well, we'll see if all 6 of them are actually played, of course. Parece ser que está revisando algo porque realmente está tardando mucho en sacar el Alavés. A lo mejor Rayo se quejaba con razón, ¿no? Es que nosotros aquí hemos perdido la señal del monitor y por lo tanto no vemos repeticiones. Sí, parece que se está revisando algo, pide... No vendría bien, ¿eh? No vendría un penalti. Calma el cuarto árbitro de los banquillos. A ver si tenemos un poco de suerte. Sí, pero creo que... Se echa la mano al pinganillo, no sé qué... Creo que está diciendo que se saque de banda, ¿no? Sí, que saquen de banda. Así es. Es que no tenemos suerte. No nos caen. Bueno, y encima hemos perdido medio minuto con la revisión. We've also already lost half a minute now because of that revision. La tiene el Mallorca, Toni Lato jugando de cara para Antonio Raillo, para Preda Raico. Toni Lato now with Antonio Raillo.
Rajkovic en largo para que la lucha. Long ball from Rajkovic. Tries to pass to Larens, doesn't manage to reach. La verdad que no están llegando esos centros ahí de ahora de Toni Lato. Nos estamos precipitando un poco quizás. Pero bueno, también es. We are perhaps getting a bit ahead of ourselves. Se lo gana Haji. Bueno, no. Ganamos nosotros, la ganamos nosotros. La tiene Mascarell para Valiant. Ve la arrancada de Maffeo por la banda derecha. Gana la acción Maffeo. Le dobla por dentro Sergi Darder. Maffeo beats his marker there. Passes over to Sergi Darder. Vamos. Puede ser buena, ¿eh? Esta me gusta, ¿eh? Esta me gusta. Es para un centro. Está pegado a la banda. Pero me gusta la ubicación. Me gusta el minuto. Y me gusta la portería. Porque estamos en los minutos y en la portería de Abdon Prats. Venga, dejo ahí. This looks now like we are in Abdon Prats scoring time. Claro que Abdon Prats pues directa. Para ir a dirección portería, me imagino. Pero bueno. No, sí, para que sea un jugador que uno de mejores que remate. A ver, la pone Abdon al primer palo, a ver si rematamos, ¿no? Despejó. Abdon shoots, hits the post. Alavés now. Sí, a ver, era por la condición de zurdo. Pero tiene el lateral. Abdon, of course, wasn't in the best position there. En largo para el Reda Rajkovic, gana el salto Abdon. Que la verdad que no es un Hay que tener cuidado. Abdon jumps higher than his marker there, thankfully. Bueno, ya estamos con las pérdidas de tiempo. Esto es lo que te decía. Now, of course, the Alavés players are going to try all the time-wasting tactics possible. Se acaba aquí la discussió, si és molt fàcil. Si és fàcil, estem és molt fàcil. A part, avises en el jugador, si te tornes a tirar, afegim 2 minuts i punto. Of course, if I were the referee, what I would say would go straight up to those players and say, look, if you continue doing these time-wasting tactics, I'm just going to keep adding on more extra time. Con todo de cara, la apertura ahora para Maffeo tampoco le llega y cuidado el contraataque, que tampoco hay que perder este empate. Repliega el Mallorca, ataca con 3 futbolistas el Alavés. Bien, ahora Mallorca on the Alavés with 3 players on the attack. Sí, Omar, creo que era, ¿no? Sí. Pero bueno, sí, Omar era. Eran 4 futbolistas. Sí, no, tots hem fet la lludi i hem baixat. Molt bé. Venga, puede ser esta. La tenemos en el costado izquierdo. Could this be the opportunity now? Sergi Darder se la pedía en apoyo. Sergi Darder in possession. Más en largo, ¿no? Al espacio Javi Llebres. De todas formas sigue el balón para el Mallorca. Passes over to Javi Llebres for Mallorca. Cuidado que hay 2 balones, se puede tropezar ahí. Sí. There's 2 balls on the pitch right now. That could create some damage. Vamos a cargar el área, centro al área del Alavés, que despeja. La verdad que están respondiendo muy bien a ese tipo de centros los futbolistas del conjunto vitoriano. Y fuera del juego, señala el árbitro. Sí. O deja seguir. And that's offside, says the referee. No, ahora sí, no, cuando quiera. Now he has whistled, it's offside, our offside. Cuando quieras, cuando pasen 30 segunditos más, si quieres. Y a lo tonto, 4 minutos y medio, de los cuales se han disputado 2, ¿no? En este tiempo añadido. Faltaría 1 minuto y medio para llegar al... Just 90 seconds now to finish the extra time. Reach the 96th minute. There's a foul in favor of Alavés now. Sí, se podía haber evitado porque te va a pasar 1 minuto, no solamente por la falta. Tal cual, por partida doble, por el peligro que te puede crear. Claro. Y sobre todo por eso, porque se puede acabar aquel partido. Sí. Será última jugada. This does look like it's going to be the last move of the match. Y toca defender. And it's time to defend. We've got to defend with everything we've got. Careful with the central pass. Abdon Prats combs it and sends it to a corner.
desperation now because they know what that means. They know that that could be more time-wasting techniques, which could mean the end of the match. So Girardi complains. We've reached the 96th minute. There's at least going to be another 1 minute, but there won't be many more than that. Larin manages to clear the ball well. Foul in favour of Mallorca now. Rajkovic goes to do a long pass. There could be one more attack from Alavés. Another unnecessary tackle there from Manu Morlanes. Yeah, that's a yellow card for Manu Morlanes. Quisimos salir rápido, que es lo que tocaba, y claro, al final con esas prisas no acabó de salir del todo bien. Sí, no és fàcil, de vegades les presses no encertes en el passe i arrisques. Of course, when you rush, sometimes you do the wrong pass, and then that can really damage you. Creo que va a pitar el final después de esto. Sí, tiene toda la pinta, la verdad. Sí, haguessin pogut tenir una opció més i ara la tenen ells d'aguantar. So we thought we had another opportunity, and now it seems to be Alavés who've got the other opportunity. Rajkovic saves. And there seems to have been a collision with Pedro Rajkovic. That's Rubén Duarte there. And the referee hadn't even seen that. He was going to whistle the end of the match. I think Damian has already gone up to the interviewing area. We're just going to hold off for a couple of seconds because the referee seemed to have whistled the end of the match. But because of that knock on Pedro Rajkovic, tension still in the stadium. We can see Pedro Rostoy and Luis García Plaza talking to Doni Amor there. Good relationship between them, clearly. And there we go. That is the end of the match then. 0-0 on the final score board. So we'll be analysing the match and talking to some of the protagonists very, very soon. Grupo Escribano. Somos especialistas en reformas y fachadas. Financia ahora al 100% y paga en 12 meses sin intereses. Para importes desde 200 euros hasta 200.000 euros. 0% TAE. Grupo Escribano.
temps que ens ha tocat viure és la meva vida. I ara sé com la vull viure. Pues estamos ya de vuelta con esos aplausos que están viendo, bueno, los que dedicaba ahora a la afición, a Luis García Plaza, un hombre muy querido aquí en la isla después de ese último ascenso a la primera división, por tanto, ese también reconocimiento al que hoy era nuestro rival, pero bueno, siempre hay que, una vez acabado el partido, no? Ja... Si una vegada acabat, respecte i, a més, història recent del club, respecte total, però evidentment avui li volíem guanyar, no ha pogut ser, però... Sí, sí, nos deja un cos així, nos deja un cuerpo, ¿no, Jovan? Bueno, esperábamos más, sobre todo creo, bueno, decidme vosotros, ¿no? ¿Cómo analizáis el empate? Personalmente creo que en el segundo tiempo sí lo hemos buscado mucho más y lo hemos merecido, no sé qué piensas. Sí, bueno, 2 partidos en casa, yo sabía que va a ser difícil, pero por lo menos pensaba que vamos a ganar un partido, porque la gente pensaba 2 partidos en casa, 6 puntos, yo sabía que esto es difícil, pero con 4 puntos era más objetivo, ¿no? Entonces, lo de hoy, pues Mallorca iba de menos a más. Primera parte, bueno, regular, y segunda parte, así que Today, Mallorca definitely went from less to more, I would say. The first half was pretty average. I think Larin gave a breath of fresh air to the team in the second half. Y bueno, es una pena que no hemos sacado los 3 puntos, pero nada, esto estamos... It's a real shame that we weren't able to get those 3 points. Ahora hay que otro partido en casa contra Sevilla y yo creo que con los grandes siempre competimos bien, contra Barça aquí bien, contra Valencia bien, contra Real Sociedad bien, contra Atlético Madrid bien. And I think usually when we play here, we play very well, but I don't know why we can't win. So when we welcome Seville next weekend, I think we'll have to win. Así es, ¿qué tal? Estamos con Antonio Raillo. ¿Qué tal? Muy buenas, Antonio. Yeah, I'm here with Antonio Raillo. Hello to you. Es la misma sensación que contra el Cádiz, ¿no? Un punto agridulce porque el equipo ha hecho méritos para llevarse algo más. Sí, totalmente, ¿no? Yo creo que el equipo ha hecho muchas cosas buenas. Yeah, I think today the team did a lot of things very well. We deserved a lot more than the other team today. They barely had any goal-scoring opportunities. They didn't play particularly well either. And it's that a sensation of you should have walked away with 3 points and you haven't. Ofensivo se genera, que eso es lo positivo, ¿no? Pero falta, ¿no? ese acierto, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que el equipo arriba genera, que atrás concede poco, como se ha visto hoy. Pero al final el fútbol se trata de aciertos en la área, ¿no? Tanto en área propia como en área contraria. Al final tú aciertas en una y no en la otra, pues es muy difícil ganar, ¿no? Y está claro que en el momento que llegue los goles de Larin, que en algún momento tendrán que llegar, ¿no? Le caerán muchos más y ya te digo, cambiar la dinámica en algún momento. I think when Larin gets his first goal, I think it's just going to change the dynamic completely and then his confidence will go through the roof. Sí, la verdad que sí, ¿no? Aquí pensando ya en la Copa, después viene el Sevilla, ya te digo, creo que vienen partidos muy asequibles antes del parón de Navidad, vamos a intentar lo máximo de puntos posibles. Yeah, I mean, I think after the Christmas break, we're going to definitely try and get as many points as possible, and also before to get us on the best position possible on the standings. Bueno, pues ahí lo teníamos, al Capi, que bueno, no puede estar contento como no está ningún, al final se suma un punto más. So of course our captain there, not happy. I mean, nobody's particularly happy right now. Si no, un poc jo crec que la primera part l'Alavés mos ha sabut jugar, ha anat el partit per on ells volien. I think Alavés dominated in the first half. They took the match where they wanted it to go. A favor del Mallorca, crec que un poc encentrada de Larin i amb els 2 puntes ens hem trobat bé, hem tingut ocasions clares i crec que mereixíem els 3 punts, però no han arribat, un poc el que dèiem sempre, no? Al final va d'encert, lo positiu que
l'equip, sobretot a la segona part, hem trobat situacions I think in the second half, per poder finalitzar i molt clares, we found many opportunities to finish up some moves and possibly score. D'aguantar fins en el darrer moment es mano a mano amb l'Arini, però el que deia un poc en Raïl, al final és insistir, les situacions acabaran arribant i aquí no, secrets, aquí se tracta d'insistir. But as Ray just said, the opportunities, they've got to be on their way. They will be coming up soon. I bé, una pena perquè l'equip mereixia més. And it's a shame because the team deserved more. Yes, completely agree. Lo que son las estadísticas de este encuentro que finalmente veremos como que están muy igualadas, ¿no? Sobre todo en cuanto a ocasiones o a remates, pero no sé si lo dividiréis entre que ha sido una primera parte de un equipo y una segunda de otro, no arrollando un equipo al otro en ninguna de las dos. Would you say actually that there was one half that belonged to one team and the other half belonged to the other? 62% de posesión para el Mallorca, 38% So 62% possession today for Mallorca, the rest for Alavés. Mallorca también 6 remates del Alavés y de esos 6 de cada equipo 3 a portería, tanto del Mallorca como del Alavés. Quizás esos 3 remates a porteria del Mallorca más claros que los del... Les situacions a nivell qualitatiu són millors les del Mallorca. Sí. Claro, són més números... Sí, els números t'enganen un poc, després has de contextualitzar i veus que nosaltres les situacions són més clares. Sí que, a veure, a nivell de números pot estar igualat, però les ocasions que tenim nosaltres són per encertar més. Y luego 5 saques de esquina para el Mallorca, 3 para el Alavés. No sé si coincidís en eso, en que ha podido ser quizás una parte para cada equipo, Jovan, o ha estado equilibrado en todo momento. No sé cómo lo ves. Bueno, yo creo que So do you think it was a balanced match or do you think it was a half and half situation? Well, with regards to possession, I think it was 50-50, but I think in the second half we had the ball more, we had more quality. After Laren's incorporation, I think the team turned everything around. I think we've had three shots on target. Yeah, we've had so many more clear, like goal-scoring opportunities than Alavés. And Laren's occasions and opportunities were really clear ones. Se sorten les decisions que són grises, no? Cada partit mos passa el mateix, que no mos cauen de cara. Avui també he comptat un parell. But again, once again, today was one of those days where the opportunities just don't come our way. That moment as well where Abdon Prats hurt his ankle, which we weren't able to watch back, so we haven't really been able to judge that anymore. Durant uns minuts, per tant, alguna cosa hi havia, no?, per revisar durant un minut i mig. Sí, si l'estava mirant que algo hi havia, bueno... No dic que sigui penal, de fet no l'he vista, sí, no ho sé, però vull dir que sempre que ens toquen aquestes grises, perquè si s'està revisant durant 2 minuts, és que alguna cosa s'ha de mirar un poc més. Of course, it's one of those where when VAR are looking over it for 2 minutes or more, then there's clearly something there, right? Seguir insistint, el que depèn de nosaltres, m'haurem de fixar el que depèn de nosaltres, l'equip, jo crec que sobretot la segona part s'ha mostrat dominador, sí que en els darrers minuts el millor hauria estat millor acabar nosaltres camp contrari, intentant volcar-nos amb l'atac, però una vegada més, el que deia la primera part, l'Alavés ho ha fet bé quan ha perdut temps, quan ha But it is true that Alavés did very well in the sense of managing the match and football as well. And they didn't allow us to play what we would have liked to play. Realmente hem tingut ocasions, per tant hem de seguir aquesta línia. Pero a ver que nos estamos encontrando mucho a equipos que vienen aquí a que no se juegue demasiado. Ha pasado en los últimos, ha pasado Getafe, pasó contra el Cádiz, hoy también lo hemos visto. And it has happened recently against Getafe and against Cádiz. No estamos pudiendo disfrutar de todo el fútbol que queremos aquí where we aren't managing to enjoy football at home as much as we could. And we're just going to go over to Damián, who has got Omar Mascarell. Estamos con Omar Mascarell. ¿Qué tal? Muy buenas, Omar. Hola, buenas.
¿Qué sensación te deja este punto? So hello to you. What kind of feeling do you walk away with from this match? Well, a bit hurt, of course. I mean, I think in the first half we were a bit lack of precision, but the second one we did have some really clear opportunities to win the match. The ball didn't go in the goal, and but we're more determined than ever. Genera, ¿no? Falta esa suerte en área rival. Sí, ya te digo que sobre todo la segunda parte, ¿no? Yo creo que el Alavés no ni tira puerta, yo creo. Al final. I don't even think Alavés really shot at goal at all. Bastante claras para llevarnos el partido. Al final el fútbol son detalles. Ahora mismo no están cayendo de nuestro lado. Pero estamos trabajando muy bien, el equipo está muy vivo, los compañeros confían en el trabajo que estamos haciendo y queda mucho por delante y tenemos que seguir así. But we know that we all are really confident and we trust the work we're putting in, and we just hope that that's the way we're going to be able to go about it. Peligro, ¿no? Y hoy igual. Sí, creo que defensivamente el equipo está muy bien, muy comprometido, al final the team is doing very well at the moment. They're really, really committed. Yo creo que eso es clave, ¿no? Para sobre todo cuando estás en una situación así. Y creo que en juego hoy, sobre todo la segunda parte, también el equipo ha dado un paso adelante. Creo que hemos merecido mucho más. Hoy no ha caído de nuestro lado, pues bueno, toca seguir. Estoy seguro Luck wasn't on our side today. It's all about carrying on, keep going. And I think Martina has a lot to say. Well, thank you for talking to us, and I hope that those good results are on the way. Thanks to Damian and to Omar MATCHDAY there. Un buen partido. Ha dicho una cosa. Ah, mira, tenemos hoy están pasando rápido porque tenemos ya preparado run today. We're going to go over to speak to Sam Costa. Hello to you. Con que el punto pues no deja muy buen sabor de boca, ¿no? So, not a great feeling with 1 point, right? Well, I mean, we all want to win every match, and when we don't, because we're ambitious people, it's always a sad feeling. But that's life. We've got to be grown men and keep fighting. Well, I mean, the team also, they had so many merits today to take those 3 points. Yeah, I mean, if we're talking about merits, I mean, we're good people, we're hard workers. And all of these shortcomings are challenges to keep improving. Sí, bueno, este equipo creo que siempre hemos defendido bien, por veces encajamos gol, por veces no. I think we've always defended very well. But what moves me in football is victories, of course. And the last one now you've got to think about Copa del Rey. It's a bit of a gear change. Yeah, we're focusing match by match. So if the next one is Copa del Rey, then that's what our heads are thinking about. Gracias, Damián, también por esta entrevista. Es que se le nota la cara. Samu Costa there, thank you for that interview. You can tell that he is knackered. Nos sabe a poco siempre. Que merecíamos más que Alavés. Sí, los méritos, como decía Samu Costa, los méritos al final no suman puntos. Esperemos que... Es la pregunta que os quería hacer, porque también lo ha dicho Omar, es la pregunta del millón, la verdad. Que creo que no tiene respuesta, pero ahora enseguida lo sabremos. Lo que decía Omar de los detalles, el fútbol son detalles, ¿no? Que es un tópico, pero at the end of the day, what Omar was saying, football is details. And the details aren't really benefiting us right now. Nada, seguir trabajando, no hay otro. No, there's no secret ingredient. It's all about just continuing to work hard. Partido la Copa y intentar ir a ganar ahí y luego preparar partido contra Sevilla. Nada, la vida sigue. Los dos dicen lo mismo. No hay otra. Trabajar. El día mañana en entrenamiento, pues. So it's all about hard work. Hizo bien, lo que no se hizo. And analyze what was good, what wasn't. Que no hay otra. Aquests detalls depenen de tu. Y yo lo que quiero añadir es que yo confío en Mister, porque la verdad que and what I would want to add is that I trust Javier Aguirre, because there are lots of. De sacar esto, no es la primera vez. And I think he's capable of bringing it home. De situaciones como esta. No, y que desde luego estamos viendo que
lo que decimos en cada partido, los méritos, las ocasiones están ahí. Al final, si no entran, que han de fer? Vull dir, ficar-les, sí, però... Sí, en el final és cert, però veus els jugadors que estan encoratjats, és a dir, que no... Som el mateix, és com un repte, no? S'ha de seguir, en el final l'equip està fent coses bé que realment no s'està traslladant en resultats, però l'equip ha de seguir en el dia a dia, intentar millorar aquests petits detalls, que són detalls que en el final acabaran And I think the team has to really focus on those small details that are going to be making all the difference. Hi ha hagut una cosa que no vull passar per alt, que és que ha dit que hi ha un grup molt bo, i això quan hi ha un mal moment se nota. És molt important. We can't ignore the fact that the team are some very impressive and very important players. We know that the results are not the ones that we would hope for right now. Bastant, no? Perquè des d'aquell any a segona B, pràcticament cada temporada han tingut una família. But from every year since second division, I think we've had a real family of a team ever since. Javier, muy buenas tardes. We're going to go over to Javier Aguirre there. Imagino que de detalles, ¿no? En este caso hoy en área rival, ¿no? ¿Te imaginas bien? Sí. Es lo que vengo repitiendo los últimos 3 o 4 Well, what I've been repeating in the last couple of matches is that today we did defend well in our goal scoring area, and we barely gave the rival any opportunities. And I think there were a couple of attacks where we could have done a bit more. Correcto en esa última fase, pero que el equipo genera al fin y al cabo. Sobre todo la segunda parte, hay que ser honesto. La primera parte fue muy pobre, estábamos muy nerviosos, muy atenazados. The first part was quite poor from us. You could tell we were nervous. We talked in half time. We all woke up a bit. It wasn't meant to be, but we'll keep trying. Well, the calendar, of course, is what it is. We know that. There's definitely no space for crying over spilt milk. What is done is done. We must be lacking some moves in some part of the match. No vamos a bajar la guardia, eso es evidente, y seguiremos peleando. Muchas gracias, Javier, y que vaya todo. And we're not going to let our guard down. We're just going to keep fighting. Seguiremos peleando, ¿no? Es el mensaje. Es que no, lo que decía Joan también, es que no queda otra y que esto es muy largo. Jornada 15. No estamos. Well, as we said, there's no other option. This is a very long race, and we're only on round 15. Con el Betis habrá que estar también pendientes del Celta, pero bueno, sobre todo mirarnos a nosotros mismos porque es la jornada 15. En caso de entrar en algún momento, esto no ha acabado, no hay que venirse abajo. Queda moltíssim, y ya habéis vivido situaciones en las que no se pasa por el mejor momento, pero se sale, ¿no? Sí, lo que comentamos antes, estamos en inicio de temporada y que, bueno, seguro llegará la primera victoria y a partir de ahí esto va a ir para mejor. Lo que dijo Aguirre, la verdad que se mejoró algunas cosas, sobre todo. As Javier Aguirre has just said, there were some things that have been improved now, especially in the defense in the goal scoring area. But sometimes you've got so many players in the goal scoring area that can also create some problems. Y hoy, por ejemplo, hemos jugado con 2 centrales. A veces no un partido de claro, 10, y no has tenido problema en su propia área. Allí hemos mejorado muchísimo porque él venía. So there we've definitely done a huge improvement. Y hoy hemos mejorado muchísimo. Bueno, a lo mejor porque los dos estaban espectacular. Y Raillo y Valiente estaba muy centrado, muy bien. La verdad que Raillo and Valiant were extremely focused. Es que hoy estaba desaparecido, no tocó ni un balón, no nos creó peligro y en partidos anteriores sí que tuvo mucho mérito marcando goles y jugando y creando problemas a las defensas, pero hoy han estado muy bien en área propia. Sí, justo mira, ahora But today the defense was very, very good when it came to our own goal scoring area. We're going to hear from Luis García Plaza's press conference now. I think in the first half we were better than them.
We just needed to get ahead, and we didn't. And then the second half, they were much, much better than us. We defended very well. I mean, I don't know what the fairest result in today's match would have been, to be honest. In the second half, they were far better than us. But also because our strong point is to go and attack and combine and play like that, we didn't have the opportunity to do that in the second half. But physically, I think that they are better than us. In presence, I think they're bigger than us, they're stronger than us. And they definitely took the match in the second half to their half of the pitch. So I'd like to start to ask you about Mallorca. What did you think of their performance today? They're trying to get out of the bottom half of the table. Well, you know, football is decided in the goal-scoring areas. You know, we got three-quarters of the way up so many times in the first half and we didn't score. They had lots of Larin opportunities in the second half, didn't score. You know, last year they won lots of matches playing a lot worse. That's football for you. I think we covered Abdon pretty well today, Larin. I mean, he's not scoring at the moment, but when he does, he's going to be an incredible force to be reckoned with. And when Marishi's back as well, I think the results have to be on their way. You know, if you go through their players, and not just Mallorca, I go through all the teams on a national level, on an international level. You know, then it becomes a really impressive team. They're very good. And whenever they win, they're going to start to get so many good results. Because of the fact that Mallorca were closer to the victory in the second half, do you think they deserve to win? Because even though, perhaps if the team doesn't have more merit than the rival, yeah, we've been better in other stadiums and we haven't been able to get any points. I mean, it wouldn't be normal for us to be better than Mallorca for 90 minutes or for Mallorca to be better than us for 90 minutes. So I think it's not a huge surprise how the teams were today, but I think that our players really read the match very well today, but we weren't precise, we weren't great when we got to the goal-scoring area. And in the second half, they ate us alive. You know, there were times when we would reach the goal-scoring area and we'd kick it back out to the goal-scoring area ourselves. And sometimes we are not better than the rival and we still get a point. So I think we're on a good roll at the moment and we've just got to keep going. There's still so much left. And for me, the match in Las Palmas is incredibly important. And we've got to get 3 points there. Yeah, speaking of that match, there were about 3 or 4 little scares today in the physical sense, which
don't seem that was anything particularly serious at the end. Yo sepa, no. O sea que, bueno, tenemos la Copa el miércoles y después tenemos el sábado el partido. La Copa, como siempre, a rotar. Antes de Las Palmas tenemos la Copa y que sabéis que el año pasado disfrutamos mucho en esa competición. Casi nos metemos en cuartos y estando en segunda división y hay que pasar en Tarrasa. Creo que esta semana se los dije. El objetivo era sumar aquí, ganar o empatar, pasar la Copa y ganar a Las Palmas. De momento hemos hecho lo primero. Vamos ahí, somos capaces del miércoles, pero que yo sepa no hay ningún problema, ningún gordo. Y Ander, que a lo mejor But I don't really think there's any big problems right now. A lo mejor juega en Copa y descansamos otros que a lo mejor pueden entrar en el partido. Hola Luis, Paco Muñoz de Cero. Ayer Javier comentaba que usted se fue con usted el psicólogo y que el Mallorca no tenía... ¿No? No, mi psicólogo era mío. El psicólogo era mío, no era del club. Ah, era suyo. Era mío, lo traje yo, era mi cuerpo técnico. Ah, vale. Entonces, bueno, en cualquier caso, ¿qué importancia le da? Porque... So in the last match you brought your therapist with you. Pero habláis de Emilio. Emilio es de mi cuerpo técnico, porque hijo Javier que era de... No, Emilio is my own personal therapist from my team. No sé, yo pregúntale. No sé, yo no sé lo que pensará Javier del psicólogo, pero no tengo ni idea. Yo sí llevo... I don't know what Javier Aguirre thinks about the therapist. I don't know. But for me, he's another member of the team. I mean, I'm not comparing him to Mallorca or anything like that. But it's not that I brought him. He came with me. Hola Luis, José Peña para IB3 Televisión. ¿Cuánto empatiza con el Real Mallorca un poco por su experiencia pasada en la isla también de que el equipo? Do you empathize with Mallorca because of your past experience on the island? You know, playing well, but the goals weren't arriving. Do you empathize with the players, with Javier Aguirre, with the fans? Well, with Javier Aguirre, I've known him for many, many years. Me acuerdo un Zaragoza, Getafe y después nos hemos enfrentado en Abu Dhabi. Entrenamos los dos en equipo, entonces tenemos muy buena relación y con los jugadores tengo mucho cariño. And I also have a lot of affection and fond memories of the players. Big bonds with them as well. I don't think I can really compare that season with this season. Even Cholo, a coach who has been for so many seasons with the same club, I even think then you still can't compare between seasons. They're completely different projects. El proyecto de Javier del año pasado a este es diferente. El proyecto mío del año pasado a este es diferente, no por cambio de entrenador, es que los proyectos cambian, son historias diferentes. Aquí se generó mucha ilusión al principio y es lógico porque se hicieron inversiones importantes. Yo creo que van a estar de verdad. Es mi sensación primero como persona que quiera el Mallorca. But as a person who loves Mallorca and as a football man, I really hope and I have no doubt that they're going to be okay. They're going to do it. Es así. Es lo que pensamos todo el mundo del fútbol. Después hay que hacerlo. Pero creo que al final ves unos jugadores comprometidos, ves unos jugadores que se dejan todo y que van a salir seguro. Y si yo he sentido en el Mallorca, pero que soy entrenador de Deportivo Alavés. Comprendo. Mister, ¿qué tal? Juan Miguel Sánchez para Diario Marca. ¿Qué ha sentido al final del partido? Porque la grada ha pitado. What did you feel at the end of the match today? Curioso, no suele ser lo habitual. ¿Qué ha sentido? Because they clapped you as you exited the pitch. How did you feel about that? Well, I think from the start, I felt the love from the fans in the stadium. I mean, I may never come back and coach Mallorca ever. But so many people go through each club. And I try and leave a good legacy wherever I work. And I think that's the most important thing. That's the special thing. And I will always have that affection for Mallorca. However, we did really get involved with the club and the island when everything happened. My wife really struggled. My kids really struggled. It was really hard for us. We experienced a lot of things here.
But I know now that the love that I feel is mutual, and I'm happy that it is. Y tengo mucho cariño a Pablo, hemos estado charlando, a Andy, hablamos, a Alfonso, a todo el mundo. But Alfonso, Pablo Ortiz, Andy, I've been speaking to all of them, and I really do feel very connected to them. También ese empuje es gracias a ellos. Hola, mister, ¿qué tal? Hola. Hernando, Cadena Ser. Te quería preguntar, volviendo al partido, si se ha parecido mucho el Mallorca. So moving back to the match now. Did the match seem similar to what you had planned for the match throughout the week? And you looked really emotional at the end, saying hello to the fans. Sí, bueno, nos ha sorprendido un poco con la alineación, ¿vale? Porque siempre juega con dos puntas, casi siempre, y nos han metido a dar de media punta. Creo que en el Atlético de Madrid ya jugó un rato, la segunda parte con media punta, no me acuerdo, y les hemos cogido bien, ¿vale? Es una cosa que hayamos trabajado, mira, para enfrentarnos a un 5-3-2, a un 5-4-1. I think we had trained to face up to a 5-3-2 formation. Pensaba que nos podía meter a dos puntas y ahí sí que no hemos sabido defenderlo y mira que lo habíamos trabajado. Nos ha costado. In the second half, with the change that they made, we weren't ready to defend those changes. Y la segunda, me esperaba ese Mallorca y nos han ganado en su fútbol. En juego directo, en ruptura del Larin, en ganarte ese duelo, sin un fútbol muy combinativo, pero hostia, nos han metido ahí, no nos dejaban salir. Y después nosotros encima, que lo nuestro es juego de balón, pues hemos estado muy mal la segunda parte. O sea que la segunda parte nos han comido. Y lo otro ya no sé, que sí, que pues que emocionado, pues sí, joder. Es que pues sí, es así, y que vengas a un estadio como visitante y te aplauda la gente, pues te emociona y te gusta. Y además como es recíproco, pues me emociona. Además, es así, no hay más. Buenas, mister. Pau Cobo para DG Media. Hablaba de que no ha visto muy fino ya a Samu Amorodio. ¿Qué le ha podido faltar también a Junta? ¿He dicho yo que no ha ido fino? No, sobre todo en algunas ocasiones al principio. ¿Pero que lo he dicho, digo yo? Eso he entendido por lo menos. Hostia, pues no me acuerdo si lo he dicho. Eso es a lo mejor Si no, ¿cómo ha visto usted al delantero, al jugador? Y sobre todo también que le ha What do you think of your striker today? La primera parte tener más maldad y hacer más daño. Nos hemos leído muy bien los espacios. I think in this first half they had a bit more aggression. Encontramos los huecos entre líneas. Samu ha fijado ahí muy bien a los dos centrales, tanto a Vallen como a Raillo, para que Samu was very good at cementing the place of the two midfielders. Hemos abierto el campo con los extremos y les encontrábamos bien y nos ha faltado tener más maldad. No hay más. ¿Qué le ha faltado al Mallorca en la segunda parte? Pues meterlas. Cuando ha creado esas dos del Larin, meter alguna. Y si mete alguno, normal. And what did Mallorca need in the second half? Score. That's all. Samu did his job, and not as brilliant as other times that we've seen him, but he was doing his job in the first half. But we just weren't great with the ball today, especially not in the second half. Pues muy claro Luis García Plaza, tanto a la hora de hablar del partido como también a la hora de hablar de su amor, ¿no? por el Mallorca. Luis García Plaza, they're very, very clear about his love for Mallorca and very clear about all the questions that were asked of him today. Que lo sabéis perfectamente. ¿Os parece que ha valorado bien, bueno, que ha analizado bien el partido? Más o menos ha dicho lo que nosotros, ¿no? What did you think of Luis García Plaza's analysis of the match? No, se veía que cuando hablaba se veía que habla con emociones. Casi. Well, you can tell that he speaks with emotions. Pero bueno, lo que dijo, primera parte era para mí igualada, no. But as he says, I thought the first half were quite balanced. I didn't think they were much better than us. But in the second half, we deserved a lot more, yes. Like we've been saying, really, with Larin's incorporation, we really improved. We had a lot of security. De Alavés no controlaba y creía espacio, así que bueno, lo que falta es centrarse para el miércoles y el próximo partido contra Sevilla y no hay nada que más. So we do need to focus on for Wednesday's match and the match against Seville. Sí, y es verdad que no hemos ganado todavía aquí en Cara Son Moix, però sí que és veritat també que and it is true that we still are yet to win in Son Moix. Positives, no? Vull dir, són 7 partits, ha vengut aquí el Barça, per exemple. Només han perdut el partit del Villarreal. La resta hem empatat i fins i tot hem merescut guanyar. However, we've drawn against almost every team. We only lost against Villarreal.
ens està faltant aquest puntet de poder tancar... Yeah, lots of draws. We just need that little point of getting ahead. De les dues situacions de Narín, jo segueix pensant i segueix reafirmant que és mèrit d'esporter. És a dir, aguantar fins al final. Són aturades de mèrit d'esporter, d'aguantar-te fins al final, tenir aquesta sang freda d'aguantar-te, o una tret cama i l'altre l'ha aguantat perfectament perquè s'hagués pogut venir a baixa les dues situacions i ha aguantat, o una treu la cama molt bé i l'altre l'atura. Ens hem de quedar en les coses positives que ha mostrat l'equip, sobretot segona part, i és el que volem i que hem d'intentar allargar aquesta bona imatge, allargar-la amb els temps i tenir més moment d'aquests de cara en els pròxims partits. I el que deia abans, també les situacions que se nota que és un grup que està mort en el que fa, perquè no només el treball defensiu, i hem estat bé en àrea, no només per en Vallen i per Raillo, sinó les ajudes defensives de tota la gent, dels laterals, dels mitjos, tots hem baixat, quan tenien que... However, all the wingers, all the midfielders, all the defenders today, they did a really, really good performance. Martín i en Raillo, perquè tenien un os avui, realment. Sí. Per posar un però, es vera que en los últimos minutos esas dos faltas un poco innecesarias, ¿no? En la frontal del área. También, claro, pero también por la presión, por querer de marcar gol y llega a estos fallos. Pero bueno, lo que te he comentado, esto se acaba, mañana el miércoles ya toca Copa. Claro, empieza otra semana. But as we know, Wednesday is another one again. It's King's Cup. It's a different championship. El sábado, ¿no? El sábado aquí en Sevilla, pues partidazo. Es difícil cambiar el chip de Liga a Copa, sobre todo ahora que envíes un rival. Do you think it's difficult to change a switch to? Tenemos protagonista, creo que tenemos a Javier Aguirre que ya empieza su But I think we've got Javier Aguirre's press conference. Hola, mister. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola. Alberto Hernando, directo Carrusel Deportivo en la cadena SER. Te quería preguntar por las sensaciones que te deja el partido. Corrígeme si estoy equivocado. Da la sensación, al menos desde fuera, posición de periodista en este caso. We get the feeling, at least from the outside, that the team tries and tries. Y no le da para sumar la primera victoria. And it's just the points are just not coming. La comparto. Le añadiría que la primera parte estábamos, por esta circunstancia, muy atenazados, muy nerviosos. Y no ligamos 3 pases y permitimos que el rival, sin que nos generara prácticamente nada, esto se apropiara del balón y tuviera pues más tiempo la pelota y no generábamos nada. Ya en la segunda parte sí que salimos, hablamos fuerte en el medio tiempo y el equipo, por lo menos un equipo reconocible que intentó la victoria, ¿no? Que intentó los 3 puntos, que intentó buscarlo. And at least today we know that we're a team that really went all out and tried to get the victory. El tema de las áreas. Menos mal que hoy en la nuestra, me refiero a nivel defensivo, estuvimos bastante bien, bastante serios. And I think we were a really serious team today. Hola, mister Paco Muñoz de Onda Cero. En esa situación, ¿cuál es el trabajo del entrenador? ¿Cómo se puede, ha cambiado el sistema, ha cambiado futbolistas? Me viene a la mente una cosa que no lo he visto hacer en 15 jornadas, que es que Javi Abrés no salga de inicio, pero lo demás prácticamente lo hemos visto todo. Sí, Javi Abrés. ¿Qué hay que por hacer? Porque que Lani no marque, se arrepiente. So what is left to do now? What is left to try? Paco es para matarlo y la segunda es muy buena. Entonces, son de esas cosas que... Yeah, I mean, Amat's first half today was very annoying, but the second half was great. Los rendimientos de cómo pasa por la cabeza del jugador de repente la primera parte, no diría apatía, porque apatía no es la palabra. Yo creo que faltó tranquilidad. Yo los vi demasiados preocupados, demasiados como con cierta nerviosismo para ligar 3 pases para ir al frente. Hubo ocasiones en mi banquillo, atacando hacia el lado derecho, que Giovanni o Amat, estando ya cerca del rival, el balón terminaba con Rajkovic. Eso no lo entendía yo. En cambio, en la segunda parte sí, llegó Giovanni, tiramos centros, competimos. Ellos defendieron bien su área en la segunda parte, ganaron casi todo, o por lo menos estuvieron los 2 equipos compitiendo, pero era increíble cómo llegábamos a un sitio donde normalmente o haces mano a mano, que es Amat, que además lo ves entrenar y es un crack. Y yo casi le decía, ¿cómo los Amat, for one, you see him warm up. Vea por él. Y en vez de ir a por él, and then you say, go for it. A pensar a mí que están así, tensos. Que la carga emocional es tan fuerte que no... I think at the moment they've got a huge emotional weight and charge. Pues ven, vamos para allá.
tal, ¿qué pasa? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Pues perder, pues mira, perdemos, ya está. Al final el míster es el máximo responsable. El entrenador es el máximo responsable del resultado de hoy. Punto, ya está. But the coach is the main person responsible. Cogiendo un poco su respuesta, parece inverosímil lo que le voy a preguntar, pero ¿cree usted que ahora mismo es un hándicap por todo lo que lleva So tiempo encima right jugar now, en casa? Por toda esta do you presión. think because of the recent results, it's a handicap to play at home? I think it's a good question, but I don't think so, no. The atmosphere is incredible. It carries you. I think Larin is a timid, he's a shy guy. Abdon, yeah, definitely. He's a home guy, of course. But of course, I mean, I think Abdon at the moment, he's starting to get more comfortable when he hears the support from the crowd. Sin lugar a dudas, no es un hándicap. Yo creo que, y digo que es buena pregunta porque yo me la he hecho y he dicho, a ver, Javier, de verdad, yo creo que preferimos, sin lugar a dudas, jugar aquí, sin lugar a dudas. Vamos atrás, Miguel. But I think without a doubt, we can say that it's better for us to play here right now. Miguel Chacartegui, Diario de Mallorca. Javier, ha comentado Luis García que le ha sorprendido Luis García Plaza en la primera mitad. was saying that he was surprised by the formation of the team in the first half. Can you explain why Abdon was alone? Yeah, I think you never know and never understand other coaches' decisions, but you're not the ones who are there with them every day. No le termina de gustar al míster de inicio, porque es un pelotero de los pies a la cabeza, ¿no? O por qué iba a jugar con línea 5 y luego con 4. Nos imaginamos cosas, pero no sabe, bueno, ni Luis ni los están aquí. So you imagine things, but you're never really sure about what happens the rest of the week, and depending on how I've seen Larin. Ves las métricas de Larin, ves el estado de ánimo. Yo soy muy observo mucho y veo su conducta, su dinámica en el grupo y digo, no está para 90, no, está para el relevo. Oye, 45, y lo iba a meter incluso en la primera parte, pero me pareció una falta de respeto. Nunca lo he hecho en mi carrera, de tantos años de entrenador. Nunca he quitado a un jugador en la primera parte, aunque lo mereciera. En caso concreto, el cambio lógico era Amat fuera y Larin dentro, al minuto 30. Pero me pareció una falta de respeto y no soy capaz de tenerla, porque tengo unos códigos, una ética que no soy así. Y si menciona más, porque ya lo dije aquí, ¿no? Y lo hablé con él, tampoco es que estoy aquí yo. Pero entonces, bueno, sí, todos nos intentamos sorprender con algo, un balón detenido, una estrategia. So of course, we always try and get surprised about something. Pero bueno, el que más sabe es el que vive día a día con ellos. Carlos? But the person who knows the best what to do and most is the one that's with them every day. So at the moment, is the Copa del Rey, the King's Cup match, annoying? Que Javi Abrés, que Dani, que Larin tengan minutos y se sientan importantes y bueno, va a ser. I think it's always good for players such as Larin, in fact, to have a lot of minutes to play and to feel important and to feel like they're able to bring something to the team. Por capacidad y yo creo que va a ser bueno para ellos. No me estorba, nunca te estorba. Ellos prefieren jugar, así sea en la Conchinchina, que entrenar, te lo garantizo. Volvemos aquí con Paco. Que tú eres periodista, compa. Esto que no lo conozco, ¿qué hace aquí? Sí, es técnico de la SER. Técnico de la SER. Pensé que técnico de fútbol, porque a ti no los conozco. ¿Tú también eres técnico de la SER, hijo? No, es practicante nuestro. Este es nuestro. No, de ti no pregunté del peludo. ¿De qué? ¿De qué? Déjeme decir. Gracias. Vamos aquí. ¿De qué equipo que no te conozco, sin vergüenza? Con Paco. Dale, Paco. Me detengo en un nombre propio, hoy que han salido muchos nombres propios. Sí. Javi Llabres, creo que es el único jugador que no ha jugado un partido titular en las 15 jornadas. Creo que de la plantilla, si no me he equivocado, es el único. ¿Qué le falta para que le dé paso? So Javi Abrés is still the only player now who has not been a starter so far. What does he need to do? Abrés tampoco jugaba el año pasado, lo cedimos a Mirandés
Y cuando lo debutó Luis tampoco jugaba. Es decir, son procesos y tiene que... Well, it's just a process, really. El día a día yo lo veo a Javi y hay partidos en los I que see puede ser on my diferencial. day to day. La experiencia es un grado, ¿no? Son partidos bravos, el momento del equipo requiere de personalidad, requiere de talante. Los veteranos son los que te ayudan en estos casos. The veterans, of course, are the ones that really help you in moments like this. Tuvo una lesión en el hombro, no está al 100%, pero no te lo He had a shoulder injury Sí, mister, recently. En referencia al público, te quería preguntar, es la primera vez esta temporada que hemos escuchado en momentos determinados al público pitar al equipo. No sé si compartes y si entiendes esa decisión Do you understand some of the protests against the players? Well, it's the fans that rule in the stadium. You know, for them to whistle once, well, I mean, that's not bad going, you know. They're in all their right to whistle, to shout things. Same as if I'm watching a film and I don't like it, I turn it off and I go and do something else. In that sense, I've been a fan here as well. I've been a viewer and I know what it's like. Vamos acabando, José. No, Javier, antes del partido de Atlético de Madrid, que fue justo antes de arrancar todo esto. So the last match was Atletico Madrid. You said you were happy about the attacks and the options to strike that you had. So there's at least one more match, La Liga match without Vidal Mauricio ahead. Are you still feeling calm? No les puedo reprochar nada. No entra la pelota, bueno, pues qué voy a hacer. Porque por ataque, no he dicho delanteros, he dicho ataque para meter también en el saco a Matt, a Javi y a Brett, que también son futbolistas ofensivos. Sí son, es verdad, sí son. Es nuestro equipo y estoy orgulloso y contento de este equipo que tengo. I mean, it's my team and I'm very proud of it. Es nuestro equipo y no metimos gol y no metieron gol, es nuestro equipo. The second half, that's when we showed what kind of team we are. Después del gol de Cádiz con el Atlético de Madrid, olvidemos esta primera parte. Yo creo que pues ese es el Mallorca, es nuestro equipo con las calidades y los defectos y virtudes que tenemos todos, me incluyo a mí, y ya te digo, damos nombres propios, pero aquí está el máximo responsable. Es muy fácil, yo soy el máximo, porque yo los pongo. And at the end of the day, I am the person most responsible for the performance of the team at the moment. So if there's anybody to blame or anybody to point fingers at, it's me. So you go, a very clear Javier Aguirre as usual. So no time for any more today, unfortunately. Just thanks to Rocío and Damián for their work today. Thank you both also for being here with us. Benvinguts los dos. Y nada, estamos ya pensando en modo Copa porque el miércoles a las 7 tenemos ese enfrentamiento. And we're now focusing on the King's Cup because that's the next match now on Wednesday against SIGUE. We'll see you here to comment on that commentator match as well. Then we've got Seville next Saturday at 9 p.m. and then Sunday the 17th against Almeria. But first of all, King's Cup Wednesday evening match. Half an hour before the kickoff, so 7 p.m. Play Red Live program. Pleasure to speak to you today. Thank you for being here.